Ni aje Kija? Aliyekuja hapa tukimaliza last time amekuja wa kwanza leo. Ni mapema bado, so makes sense. Natumai uko vyema Kija. Unasoma, unaandika ama unafanya shughuli ipi asubuhi ya leo? Because tushaingia asubuhi, ni siku mpya, ni Jumatatu. Though the live imeanza Jumapili kama kawaida, kwa sababu hizi ni Sanaa kwa Sanaa Sunday sessions on the 2nd day of October 2022, though I need the 3rd day of October 2022 at 12:03 a.m. Tulianza I think at 11:56 p.m. One of those ones that zina happen at this time. Niko vyema Kija, nafurahi kusikia uko salama. Temperatures za dunia zinakupeleka aje? Kama kawaida nikianzanga hizi Sunday sessions na kupeanga mtazamaji, msikilizaji, changamoto ya kuidentify wimbo ambao nimeanza kucheza katika hii session, iwapo you know the song. Huyu ni mwanamuziki mwenye anatambulika, so kama umjui hapo sijui unafanya nini. Most of the songs, ama some, not most, nasema some of the songs that nachezanga zinakuanga obscure. Kwa hivyo naweza kusamehea ukidhani you are a Kenyan music enthusiast na listener until you meet the music I play here na elewa. Hii ingine unafaa hii ya leo na some that I play previously. Some of these acts unaojua, umewaona kwa posters, kwa events, ama umewasikia na hujafanya your due diligence kuwasikiza, unajiangusha. But you should be knowing this one. I won't ask this to Kija. I'm asking this to you who's watching or listening to this afterwards. Kija anasema naona kipindi kinachoitwa Power leo. I think ni the one and only Power yenye tunajua. Sasa unaona a series at the same time unaniona. How does this work? I am confused. Unless kama ni zile situations where you are watching something that you've watched before, unajua the storyline, unajua the plot, unajua kile ita happen, so how spend your concentration on it per se. Unaweza fanya other things simultaneously. Kama hiyo ni situation ndio uko in, ni understandable, but kama unaifollow for the first time, sijui how that works. But what do I know? People consume media differently, but nangoja Kija niambie vile kunaenda. Wiki iliyopita, our previous Sanaa kwa Sanaa Sunday session ilituhusisha ama tuliihusisha katika mazungumzo fulani yaliyokuwa about maswala matatu. Na the first two ilikuwa tu kugusia, ya mwisho tukapeana a bit of information, so ilikuwa tu nika scratch the surface with everything, but ukizi watch unaweza jua the direction that tutaelekea with the first two conversations ambazo tulizungumzia, na the last one as well, which tulipeana a preamble, a preface, a prelude, a prequel to what is to come from one of our members wa Sanaa kwa Sanaa. So ukiwatch the live utajua kile kinakuja with regard to that, na pia with regard to our first two conversations za wiki iliyopita. Kija ameniahidi kuwa atanitumia rafa ani explainie further vile kunaenda. Haya dada, nitasubiri. Unaweza enjoy kipindi chako. But nashukuru sana kwa kuwa hapa twice in a row.
So nimesema kulikuwa na 3 things. Ya kwanza ilikuwa music as an academic discipline, something that I stated kwa hiyo live I will explore via writing further, na pia itakuwa mazungumzo. That time tuta have hiyo discussion, itakuwa with the rest of the community, so itakuwa sana kwa sana Sunday session that itaanza earlier. Haitakuwa hizi za zinaanzanga 10 or 11. Itaanza earlier, tupate the community na to have your conversation ya music as an academic discipline. Whether it happened before niandike my article or after, sijui, my laziness ndio itadetermine. Pia another possibility is something that niko willing na niko excited and I want to pursue, ni kuifanya with the entire team, different setting where tumekaa na tunairecord as a video for YouTube, kusikiza maoni yao kuhusu the same discussion, the same idea. So unaweza ona hiyo session, if you didn't, uone the foundation of what the thought process looks like na what it may inspire such discourse. Kitu cha pili kuzungumzia ilikuwa dialogue in Kenyan film, something also that inatoka from another source of inspiration, similar to the first discussion point tuliyokuwa nayo ya music kama an academic discipline. Ya pili, dialogue in Kenyan film, something that we'll also explore here on a different day, I think, to explore completely. Ni aje Kafura mwenye ilikuwa ani hold down last week, lakini akakuja hapa kuniambia kuhusu Rihanna, then akaenda. Kafura alikuwa hapa mtu wa kwanza wiki iliyopita, hata nashanga mbona ako hapa. Kafura, si ulinitoka last week and then during your week uka complain kuhusu retrograde. The things you do to me, they come back full circle, tenfold. Malipo ni papa hapa duniani. If you thought that idea is a falsehood, lo and behold, ole wako. Hazel, asante sana. It's been a minute. I've used that reference before. If you know that reference. Kafura, najua unanitoka hata before useme. I don't expect any better from you. Not at all. As I was saying before I was rudely interrupted, nilikuwa nasema kuongelea dialogue in Kenyan film, the idea, the conversation ilitoka Twitter, na nimesema iko na pia an external source of inspiration similar to what nimesema earlier. That was our first conversation kuhusu academic music as an academic discipline. Enda uone hiyo video wiki iliyopita iwapo hujaicheki. Utapata the foundation that tumelay before to delve deeper with the community. Then hiyo pia similarly, because tuko about kuanza kufanya reviews za Kenyan films and having conversations about Kenyan film. Kwanza click bang, huyu mwenye kwa hapa ananitoka anafaa kuwa kwa hiyo conversation. Huyu mwenye kwa hapa ananitoka na naongea mbaya, anafaa kuwa part of that review. Whenever that happens, sijika atakumbuka details za the film, but since that is the case, that tuko about to venture into that field, kutakuwa na hayo mazungumzo, na dialogue in Kenyan film will be one of those here kwa Sunday session with the community, then with the team for a YouTube video to extend the conversation further. Na niko sure tukifanya our film reviews baadaye, whenever we start, it's not up to me, as I've always reiterated, tutaongelea hiyo aspect of film sana, niko sure. Baadaye kitu nilikuwa nasema tulipeana hints on or about, na ni kutoka one of us mwenye ana plan ku release something. Yeah, nim lazy, but not as lazy as the rest of us for the team. Anasema nim lazy because anaweza mua akae nayo
na release in 10 years after amededi posthumously, his solo project, his only project posthumously. So nafaa kuwa careful nikisema inatoka soon, but at least ameifanya, unlike some of us kwa the team. So hiyo ni something to look forward to. Na nilisema based on what I was talking about kwa hiyo video, ukiwatch na usikie my description, you can know who that is. But in case you do not know who that will be, just wait and you will see whoever releases something. Because the rest of us Sanaa kwa sana, terrible. Kazi yetu ni simple, in quotes, kuongelea tu wasanii wengine. Now that was our discussion wiki iliyopita, and here we are during the week. Kulikuwa na mziki ya wiki 2.016, baadaye kukawa na excerpts na clips and snippets from previous videos, track reviews, then the first part of our conversation ya academic rap na music as an academic discipline niliishare as a video on its own. And here we are on this Monday morning. Tulianza Jumapili, but tuko hapa. The track reviews, kuna Erosh na Ecstatic, kuna Flow Flani na kuna Ras Amor. Check them out if you haven't, or kama pia uliziona as part of muziki ya wiki 2.0. Najua Hazel possibly did the same. Tukafura na Kija, fanyeni kazi muhimu, fanyeni kazi ya Bwana. Pia if you are listening to this ama unaiwatch baadaye, fanya kazi muhimu, fanya kazi ya Bwana, jenga the youth na uende uone hizo videos tafadhali, because nothing is as important as numbers. Nothing is as important as those numbers that will lead us to the bag, the most significant thing, the most vital. Kuna mziki ya wiki 2.017 on the way in a few hours. In the next 8 or 9 hours will be coming out. 18 weeks in, kimchezo tu tushafika mziki ya wiki 2.018. The next 2 weeks to 2017 coming out to later today, then 3 more to 20. Then neza retire. Lately I just want to retire. I just want to retire. Could retire from Freestyle Friday. 70 weeks in as of last Friday, this past Friday. Mziki ya wiki on the blog. Next week tuko 110 weeks in. I can retire. I want to retire bana. I've done my part. Kija amesema sawa mkuu, tutafanya kazi. Mfanye kazi. Nothing is as important as the bag. Na one of the ways we get to the bag ni hizo numbers pale YouTube. Na tuko almost kufika 600 subscribers. So if you have not subscribed, ini tukija pale YouTube if you haven't. Na waambie wenzako kuna watu muhimu sana kwa hii dunia, na hawako mbali, wako humu nchini, wanafanya kazi ya maana sana, na wanaitwa Sanaa kwa sana, na wanahitaji kusubscribe haraka sana, very fast. So before hii wiki ishe, kama hujafika hiyo namba, kija ni wewe nitalaumu. With that being said, kulikuwa na tamasha iliyofanyika Alhamisi tarehe 29 at Unseen Nairobi. So hayo maudhui that nimeanza nayo na our weekly recap from our last session hadi saa hii. Look out for them baadaye vile nimenena. So niko hapa kuzungumzia an album launch iliyofanyika Alhamisi,
as nimesema at Unseen Nairobi, Palewood Avenue, Kilimani. Jumadi ndiye msanii aliyehusika, msanii mwenye alikuwa featured. Nimeona wamefeature wasanii kadhaa for their performances. I believe walianza huu mwaka. Nimeona poster ya Mau from Nowhere, someone that you should be listening to. Kama husikizi Mau from Nowhere, sijui unasikiza nani, sijui mbona hayuko kwa playlist zako, sijui. Mau from Nowhere. This year, ilikuwa niseme last year. It seems so far away. This year, naam. Kwa MWE nilireview any this year. I've listened to so much music. Nilireview debut EP yake MFN iliyotoka in December 2020. Then nimereview tracks zake on Mziki ya Wiki 2.0 on YouTube. So and then akona projects that is dropped on YouTube, akona songs ama loses, if you can call them so, that you release pia on Instagram yake. So definitely check out Mau from Nowhere. I should be using exclusive sasa, but the lazy me will determine whether these things will ever come out. Ama zitabaki tu kukuwa ideas. I'm supposed to write something that include. Kuna an idea of an article that I have that is supposed to include him, but my laziness won't allow. Nimewambia, one of us, kwa sana, we are all lazy, to be clear. But one of us ameamua kujituma akafanya something. The rest of us tunawalo in our laziness. In fact, we are basking in our laziness. But Mau from Nowhere, someone anafaa kusikiza. Then, what else do I want to say? Yeah, and kuna other acts as well wenye nafaa kuongelea kwa that idea that I have, which sijui kama itafanyika kama itabaki kukuwa na idea na exist kwa hiyo realm ya imagination and not action. We shall figure that out, but niliongelea na nika review project yake mwaka ukianza in February. Alikuwa one of those artists nimeona kwa poster za Unseen Nairobi for hizi performances. Nimeona Sisian, na the other act that I've seen ni Akoth Jumadi aliye perform Alhamisi. I think kumekuwa na others. Acha nitafute hakikisho kabla tuendelee. Asante Tukija, tu Kafura na Hazel kwa kukuwa hapa. Sijui ka mmelala ama mmeamua tu kusikiza. I have no idea. Anything is a possibility here. Kafura has once slept during a live session, so my thinking is not far-fetched. Siwezi yeka past her. Now also another thing before niendelee ni Unseen Nairobi. Pia wanakuanga na film showcases, film exhibitions. So if that is something that pia uko interested in, tafuta Unseen Nairobi, Unseen Nairobi, unseen.nairobi on Instagram. Unaweza angalia page yao, I think pia wako Facebook, ama you can just Google Unseen Nairobi na ujieke rada na vitu ambavyo wanafanya. Nimetaka kwenda huko before for a number of films, lakini sijapata nafasi. Nilipata nafasi ya kwenda huko mara ya kwanza kuona a musical
performance. Kafuru anasema nimekukoseaje juu unanionea hivi. Kija ni huyu dada yetu hapa alilala. The rest of us, we are wicked people and there is no rest for us. Naam, ni hao peke yao. The rest zimekuwa films. So they also have, nimeona Boom Bap Click Middle East aliplay huko some time back, and that has been the idea now what they've been doing, as well as Seven Head, C0, Kenti Amenti mwenyewe. Then the rest have been films. So wameanza tu kukuwa na musical performances recently. So I think there have been 3. So Mau, Sisian, then Jumadi. And that has been it. But unaweza wa check out uone wanachofanya iwapo inaku interest. So Jumadi prior to this is an artist mwenye amekuwa really busy this year as a performing artist as well as a recording artist. Amekuwa busy on both fronts, but sana as a performing artist. Akona project moja yenye ni debut EP yake Ereo iliyotoka in October 2020. Nilisikiza in 2021 for my MWE. I think ilikuwa day 7 because nilisikiza after nisikize Nina Ogot's Dala. So since then haja release another body of work, lakini amekuwa akitoa singles. So from the EP as videos from there, amekuwa pia akiwa kwa collaborations na other acts, na amekuwa akiperform sana. Hiyo for the EP itself alitua. So this is 2020 in October, things are opening up. Niliona alikuwa na a tour the same to 2021 around joins humu nchini na pia places kama TZ na UG. Huu mwaka ameendelea with the same gear, kukuwa na performances in the country as well as East Africa. Amekuwa consistent in performing, amekuwa consistent as I've said in releasing recorded works, lakini sana the former. And nilikuwa hata naangalia poster fulani alikuwa ameshare Septemba ikianza, alikuwa na I think every weekend 4 of them alikuwa na performances kwa different places. Nilikuwa nakumbuka how just early this year, and maana nasema sometimes the amount of things that nafanyanga ikikuja kwa the Kenyan creative scene vitu mob, and in a time inasimnika imepass sana. Ilikuwa just this year that nilikuwa Folk Fusion where alikuwa one of the featured acts, na kuna performance that nilishare akiwa on stage. So if you're watching this baadaye hapa on YouTube, unaweza itafuta uione. Pia aliperform, what month was that? Sijui kama ilikuwa June or May, but aliperform at Kuona. Alikuwa one of the featured acts at Kuona, na hizi ni 2 performances, but kuna so many performances that amekuwa akistage huu mwaka, and it's a great build up if you're having a project being released, but also if you're a performing artist, it's a great way to ensure that people know you, una expand your horizons, your territories, na una grow your fan base, which is something that najua time to drop the album, which is supposed to come out in a few weeks, itakuwa a plus for her. Aliambia pia the audience that will attend this album launch at Unseen a few days ago that I look forward to the album. The crowd was responsive, na akasema na look forward pia kusikia from
us kama wasikilizaji what we think about the project and how we relate to the songs. Something that would be important as I'm also thinking about this, nafikiria kuhusu another artist who's released a debut album, because I think this should be an album from Jumadi, itakuwa a debut album because Ereyo alirelease as an EP. Kuna approach ya kutafuta kama ni media personalities or such creative entities. It could be personalities, it could be establishments and organizations wenye unaweza warope into your marketing scheme, a grand marketing project, a grand marketing plan, or even your small marketing plan. Find a way where unaweza spread the word, and this can help kwa kuchannel the music to different audiences, lakini importantly inadepend na whatever an artist anataka. Then cha pili inategemea na how far you are willing to go na what unataka kutimiza with a particular project and whom you want to listen to the body of work. So ukianza na audience ile uko nayo tayari, na you can find ways of keeping up the conversation. If you are having live videos where you are breaking down songs, I've seen artists do that. If una release videos where ni pre-recorded of doing the same on YouTube, hiyo pia ni another way. Kama una release BTS footage za your creative process na ukiwakia songs or the project, that is fine. Kama uko na documentary, hiyo ni another way ya kuifanya. Isa ni ways that you can use and channels that unaweza tumia outside of wewe kukuwa na external entities or people. This is now coming from you na team yako, then unaweza spread out to your audience members, your fans, your supporters. Then you can depend on them kuifanya organically as well, na kuspread the word to other people who can become your fans and supporters. Unaweza tegemea pia now targeted marketing with media entities, media personalities, or whichever people you want to use, when they can now also spread the word further than ile audience uko nayo, than zile horizons na confines uko nazo sorted na intact tayari. So kuna a number of ways. The artist nilikuwa nafikiria ni Ethan Muziki mwenye amerelease project yake Eternal Fire. I think we will review the album. I'm not sure. Anything can happen. But ye pia nimeona amedrop a project, and kwa poster, kwa the post alikuwa encourage fans wake or mention media houses and the like, kuona how far this can go, na ndio watu waweze kuisikiza. But from comments that nilikuwa naona alishare, watu waliisikiza daily drop. Na if you're building that sort of momentum with your fans, uko at a good place. Ni poa kuwa na mahali pa kuanza. Pia for Jumadi, who's been performing a lot, ni easy once this drops. Sitakuwa surprised nikiona ako na a plan ya performances around Nairobi. Then also sitakuwa surprised nikiona ako na places za kuperform in East Africa. Na itakuwa hata those same places that asha perform tayari, juu the spaces for performances in Nairobi ni kiasi, na unaweza ona acts kwa the same places several times. Unaweza muona amerudi Geko tena, unaweza muona ako Nairobi Jam atakuona tena. Sijui kama ameperform at the Palette Cafe, siko sure. Unaweza muona wapi kwingine, unaweza muona kuna another place nafikiria, but largely those, I don't know if Jumadi has performed at Alliance Showcase Wednesday. Sijui if she has, but hizo ni some of the spaces that we do have.
and kuna aspects of this that ni understandable from an artist's perspective kwa sababu ya the amount of expenses una have incur if your idea is to do a tour outside of Nairobi na unaifanya bila backing. If your financial muscle is not as developed, itakuwa difficult kuifanya, almost impossible. Unaweza gather some resources hapa na pale, but haiwezi enda really far, maybe kwa ile magnitude yenye msanii angetaka, lakini you can always come up na ideas of trying out different things, and if these include certain partnerships, hiyo pia ni sawa, it's fine, and other methods are working around this idea ya kutaka kutua na kupeleka your music outside of the usual recurrent spaces that zipo in Nairobi. But najua akirelease asha build enough momentum. It's been 2 years since debut EP yake, and alisema akona project which ina come out na akaperform songs from the project. That was the entire performance, which lasted for about an hour and 10 to 15 minutes. Show ilikuwa inafaa kukuwa from 7 pm hadi 10. Walichelewa, kawaida ya Wakenya, African timing. So kulikuwa na a DJ playing Sayanka mwenye because we had to wait spaces open, tukaingia later kidogo, but even as we went in, performances bado hazikuwa zimeanza. The performance nilimuona baadaye after show imeisha, nikapenda part of what nili experience akicheza. Someone else mwenye ningekwambia look out for apart from Mau from nowhere ni Sayanka, venye unaitamka. So walianza kama wamechelewa au na hii African timing yao. Jumadi alikuwa anakuja stage around 8:40, akafanya an hour and 10 to 15 minutes. Sasa nina time, shida ukua nini? Shida ukua promoters hawajawalipa enough na mkuja tu show on time. Maju show ni free, show inaweza anza saa yote. So the songs that Ali perform, I think 2 or so songs, not more than 3, nimesikia akizi perform before. So kuna Mina We, which is a single that came out this year. Nili review kwa mziki ya wiki 2.0 na nimesema iwapo haujui mziki ya wiki ni nini, not for the blog, the blog achana nayo, the blog speaks for itself. It's 109 weeks in, haujui aje kuhusu mziki ya wiki on the blog, unadu. Kama hujui mziki ya wiki 2.0 on YouTube, na tuko 17 weeks in as of 8 hours to come, uende uione, na we need those numbers which lead to the bag. Nili review hiyo ngoma on mziki ya wiki, one of the singles I made drop this year. I think I featured another song that alikuwa part of na UG na another producer from SA on hiyo nilifeature on the blog. So hiyo ni one of the songs. Mina We, the other 2 sijui their titles, but I think alizi perform either at Kuona Nairobi Jam, or again alikuwa pia at the Alchemist. I think alikuwa the Alchemist in May, na nimesema amekuwa na shows back to back. She's been doing her thing vibaya sana. In May alikuwa the Alchemist, alikuwa the featured artist huko, courtesy of Hustle. Sasa ali perform these other 2 songs huko, either huko ama at Kuona, ama each at the 2 different places.
So nilikuwa nasema yeye na hii bidii yake. So for September for instance, which has just ended na ime disappear, leo ni 3rd October. 2 days have gone za October tayari. What is happening? So hizi ni performances alizokuwa nazo for September. 11th alikuwa Unplugged, Gig Dynamics, Compound, Showground. 16th September alikuwa kwa Women in Music Kenya, Women in Music at KNT. Niliona hiyo post, I think ilikuwa na Lisa Odor as well as Jerai. They were 4. I'm forgetting one person. Kuna was not Wendy K. I think Wendy K was kwa the Unplugged. Anyway, then Hidden 17th, ama ni Hidden Gardens, Karen, then 29th Unseen Nairobi. So hizo ni 4 not even 4 weeks, 4 performances, because the 16th and 17th ni back to back, one after the other. Then I space out for the last one, back to back. So the Women in Concert, Women in Music, ilikuwa the other person was Fena, Jerai, Jumadi, Disaudor, Noah na Fena. Imekuwa busy mbaya. Unplugged at Gig Dynamics ni ilikuwa Tetu and Jumadi, then Wendy K. I could have gone for that show, but I had something else to go for hiyo siku juu ilikuwa the same day Tra alikuwa ana play at Cheche. I wanted to go watch this performance. Another person nimefikiria ni Fadhili Itulia. Tulimreview live hapa during our anniversary ya pili ya Sanaa kwa Sanaa being on YouTube. Another video that you should certainly watch. Kama huko na hiyo video na ukawa part of it, watch it. Watch that one. Trust me. Fadhili amekuwa busy sana pia. Na yake hata ni before I drop the album, juu release his 3rd album. Yeah. The problem is, nacheka because nakumbuka comment ya Abe kuhusu the artwork. Yeah. Wow. Hey, tulidedi na laughter hapa live. Ende kwenye hiyo video utapata hiyo review kwa ndani, ama unaweza na the review solely as a standalone. Watu wa Sanaa kwa Sana, the wrong people to work with. So before I release, the problemist alikuwa pia yeye ako shughuli yake performing various places in Nairobi. Then I think alikuwa TZ pia, na akiwa TZ huko aliwakia, kuna some songs from his sophomore album Shindushi that came from there. I can sijui how many, but I can clearly recall Njo, the opening song kwa hiyo album, because we have a conversation na Fadhili tukiwa Gecko, and akaniambia bits and pieces of the creative process ya hiyo ngoma. Na at the time tulikuwa tuna converse kuhusu language choice, something that I've discussed with several artists, ikikuja kwa how msanii anachoose kujiexpress na how that translates kwa audiences. Kuangalia ukiimba na your Luya language na one of those dialects, ina translate aje ukiperformia watu wenye hawaelewi hiyo lugha. Ama mtuka Jumadi na Dhuluo, how do you translate that to them wenye hawa understand the language? Na kitu nimeona
with Jumadi as well as Fadhili, na Fadhili aliniambia hivyo ndiyo ifanya ni kupeana synopsis, summary before the performance, angalau kudetermine how the audience ina interact with the music. Ingekuwa watu wengine, watu wa sanaa kwa sana, wenye huwa hawajali kuhusu mashabiki na hadhira, wangewaambia mjipange na wangeperform. But na understand sababu what happens ni, and it's something I observe with live performances, na when music iko consumed kwa a live performance setting, it does not matter what someone is saying. All that matters is how it sounds. Na sisemi what you're singing, how that sounds, nasema what your band or what you are playing, how it sounds, how it makes someone feel. But regardless, nimeenda shows nyingi sana, hata kama unaimba ngoma yenye inaongelea the depths of oppression, inaongelea heartful feelings and agony, people will still be on the dance floor ama whatever stage iko na space iko, and they'll be dancing and grooving. It does not matter. So nikiona such techniques where unapea watu a summary kabla performance, ina make sense, ndio udictate their reaction na udictate their emotion na their mood wakikusikiza, na the environment, which is part of curating vile audience yako ita react. Then pia aspect tu ya lugha generally, hata outside of determining how audience yako itakuwa, ni kwa sababu si lugha yenye wote mnaelewa. Acha ni kupea breakdown of what niko about kuimba about. Ama najua kuna wasanii wenye pia huifanyanga after kuperform, anasema this is what the song was about. But mazungumzo tuliokuwa nayo na Fadhili ilikuwa kuhusu lugha. Pia another perspective ilikuwa listening. Now for listeners, kuna different listeners. Kuna listeners wenye hawatajali lugha unaimba nayo hata kama hawaelewi, wale wenye nasemanga muziki ni universal. Then kutakuwa na wale wenye watasema nataka nisikize na nielewe kile unasema, ndio nijue how I am supposed to feel when I'm listening to the song, what I'm supposed to think and the like. So ilikuwa discussion that tulikuwa nayo tukireview Shindushi ya Fadhili. Tulikuwa na Kafura, sijui kama bado kwa hapa, but tulikuwa na Kafura na Irauka. Then sa tukiwa Gecko tulikuwa na haya mazungumzo tukiwa na Fadhili na Irauka, na Kafura bado kwa hapa. Who reads the TV? Asante sana for being here mara ingine. Nashukuru sana kwa na appearances back to back. Alikuja hapa last week mtu wa pili baada ya Kafura. Anasema notify us about whatever shows you go to. Some of us don't have friends. Kitu interesting, before nikuje live, or I thought about it sometime during the week. Nilikuwa nafikiria, I think hata as I was here nikiplay the opening song, nilikuwa nafikiria about just saying shows that zina happen hivi karibuni, either during a live or during a video on YouTube or whatever, or I've thought about posting them on the blog as well, just to share events that zina happen. I've thought about doing that. So who reads the TV? Who reads my mind? So it's something that I can do. Neza ziongelea during easy Sunday sessions, tukianza niseme events that zina happen ama tukimaliza. Though if you're watching this baadaye haitafikia watu wengi, because a few people watch these things after session ime happen. Kuna the blog idea that tunaweza explore. Kuna pia kuzipost as posts on Instagram na Facebook. Interestingly,
I was doing this back in 2015. Kuna a point on Facebook, that is what people are looking out for when it came to my account na interacting with the art scene. Nilikuwa plug, nilikuwa naambia wasee, so hii wiki kuna show hapa, ndio hizi details, kuna show hapa na hapa, ndio hizi details. Then if I happened to go to any of those shows na people were interested but hawakuenda, I was still the plug for reviews of those shows, kwa sababu I started my writing nikifanya event reviews in 2015, 7 years ago. So mini OG. So interesting that ameisema na nilikuwa naifikiria na nilikuwa na reflect on how I was doing that in 2015, nikiambia watu kuna events and I used to go for those events. I went to a lot of events in 2015 na 2016 sana, and I wrote about them. So kuna a lot of history that nimedocument za events that zilizokuwa zina happen hiyo time, sana sana around the spoken word scene. Kuna some articles on music reviews, events za mziki, na kuna other articles pia za hip hop. So nasema music outside of hip hop. Kuna one of those that was the first one was for a jazz event, Afro Jazz ya Riki na Marafiki at Alliance Francaise. Dana Seda alikuwa na perform. I still have footage from that day. Kwame Reggae ali perform. Ilikuwa my first time kuona Kwame, so this is 2015. Mara yangu ya kwanza 15 or 16, maybe early 16 April I think. Mara ya kwanza kuona Kwame na ngoma yake Akiwewe, alikuwa anasema iko about kutoka at the time. So inakuwa interesting kufikiria hizi experiences and going back in time kureflect. So anywho, we shall see what we do about this. Ni aje Jio? Yes, clearly Kafura bado kwa hapa. After kusema ananitoka, bado yupo hapa. So from language ndiyo kitu nilikuwa nasema regarding Jumadi. Also for artists, that is another hack. This is another hack ya kusucceed kwa hii industry ya mziki. Tumia lugha yako ya mama. Shows international. Hii ni trick. Cheat the system. We shall see what to do about your suggestion. So Jumadi, vile nimesema, alifanya songs from the album, na some of those ashazi release ka Mina We yenye iko out, and then nimesema 2 more or so amezifanya before, then the rest were new songs. Na vile ali structure ilikuwa in a way that was linear. Ilikuwa a narrative, ilikuwa a journey yenye tulikuwa tunafuata na alikuwa natukari na yeye. So alikuwa anatupeleka katika hii safari with the music, na hii pia ni important tukiconsider the intermissions between performances, or how alikuwa anazipreface kabla kuperform, which ni another thing when you're performing, another technique ya kutumia, another method ya kutie people in na kuhakikisha wanakufuata kule unaenda with your moods and your emotions and the journey that unawapeleka musically
hiyo kuwaambia where you are with a song. Ndio kile sahi tunafanya, ndio kile niko about kuongelea. Hapa ndiyo place tuko, ndio safari yenye tunatembea. So hiyo ni technique yenye wasanii pia wanatumianga ku carry the audience with them, ndio mtu asiachwe nyuma akishanga nini inafanyika. So with that, ni if it's a linear progression kuanzia place moja hadi ingine, ina work pia vizuri na the better, because tumetoka hii point tukakuja hapa, tuko hapa, tukaenda hapa, na hivyo ndio ali structure. I think pia vile alikuwa nasema ni that from this song to this song itakuwa that sort of journey kwa the album. Sijui if that will be the case by the time I release, but I think alikuwa anasema something along those lines, ama hivyo ndivyo alistructure akiperform. From this song kuna this song, na akimaliza akasema this is the second last song, na inakuja before this last one kwa the album, na tunaimaliza place fulani. So sijui kama hivyo ndio itakuwa, na iwapo anything itabadilika by the time and I release, things happen before upate a final body of work. But ilikuwa essentially safari aliyokuwa natupeleka. Debut EP yake that nimesema nili review in 2021, Ereo, Where is the Way, vile nime explain, inafaa kukupatia a picture of what the EP is. Na even with the cover kuna the imagery ya Jumadi mwenye ako na mkoba wake na ana travel na anatafuta njia. Ukisikiza the music, the same ina translate. Go watch that review, nili dissect the entire concept and how ili fit with the music, na nilikuwa glad kuinteract na Jumadi kuniambia feedback yake on the EP, team yake, Kipepeo Agency as well, na pia Brian the producer, Robin the producer mwenye alishughulikia. So it's always an amazing thing kuzungumza na the people who create this music, same na Fadhili mwenye nimetaja earlier regarding Shindushi. So that was the idea, na you're moving from one place to another, so it's the journey motif iko pale hadi where una find a way, na kuna an idea ya home, na kuna an idea of coming unto yourself, na kuna idea pia ya becoming that carries us through the entire project. Hapa, which is the follow-up, you can say the sequel, cause naitwa Yonika, inamaanisha the way is here. Kuna hiyo continuation. It's always beautiful when artists build worlds and you're using your previous projects, or you're using your songs and ideas to tie things together. It's always a beautiful thing when artists do that. This thing inafaa kukuwa creative endeavor, so you might as well just get creative now, have fun nayo, now create trails and mazes that unaweza peleka your listeners through waki encounter your music. So the idea of the way ni consistent with these two projects. Nilikuwa namwatch, nilikuwa namsikia akitupeleka through the journey, na nilikuwa najiambia I really would love, ama wish, anaweza iendeleza even with other projects, so that regardless of what unaongelea, there is a way that bado kuna idea ya there is a way that bado kuna the idea of the way somehow somewhat iko intertwined regardless of the project na concerns that una raise. Haimanishi in any way, shape or form that na constrain Jumadi to this idea of the way. Anything can happen and you can do anything as an artist, but nasema inaweza kuwa a beautiful thing kama naweza itumia hata kama si for subsequent and follow-up projects in that linear manner, ti Ereo, Yonika, then another one, anaweza hata mwa break for the third project, but I bring back in some way. That is just my thought process with this. Ndio build easy worlds for your listener, na mtu akisikiza, unasikiza this one piece ama this body of work, but ni kipande kimoja
kwa hii puzzle, enda usikie Erayo uone. So pia it could also be interesting from a writing standpoint if you have words ama phrases or whatever it is creatively that zinaweza tie back to a previous body of work. So if someone listens to them, nika Easter eggs for a keen listener. Kuna some that can be overt na kuna some that can be subtle. Unazificha ndio msaki akisikia aseme alisema hivi kwa hii project, hapa amesema hivi, na so mtu ana connect the dots. It's a fun listening experience, and if you can do that, kwanza kama mwimbaji, inaweza kuwa beautiful sana. So Jumadi, if you're watching this na uhappen kufanya hii idea my commission, I should trademark this I should copyright hii idea after hii session. Nihakikishe ukienda kuitumia natoa records na kuambia ndio hii tarehe niliipeleka. So ndio hii tarehe niliupload the idea, my name is there. Unasemaje? Are you talking to your lawyers or how are we doing this? And then niitishe pesa kutoka an independent artist. But if you have an agency, you're independent kweli. Anyway, na niomoke. So hizi ni fun ideas, creative ideas that unaweza incorporate kwa your expression kama msanii. Who reads the TV anauliza what platform is this album on? So the album that naongelea for launch haijatoka bado. What is out ni the EP iliyotoka in 2020 October 20th on Mashujaa Day. Inaitwa Erayo, ERE space YO. Msanii ni Akoth Jumadi vile unaitamka. The album inatoka in a few weeks time, 2 or 3 weeks album itakuwa imetoka. Imenikumbusha Trabolee na Akili Black walisema wanafaa kututumia a project called Ua that Akili Black amekalia studio for years and years. Tunaingoja, najua none of them is watching this. Na tunangoja pia Maliza Roho 2 which ilikuwa kwa mixing ama iko kwa mixing stages. Then the other thing, but still kuhusu thought process na idea surrounding the album, it seems the journey motif inabaki kuwa consistent, idea ya the way inabaki kuwa consistent, na nangoja sasa kusikia how ina sound. Obviously kuna the live version which then is far off from the original tracks and how they sound, but kusikia music yenye ni recorded kwa studio inaweza sound really different. Could translate can be different. It's also another thing if regardless of how you start, it's still another aspect ya kufikiria whether umeanza na kuicreate for live performance where mna jam or mki-create kwa studio then mna translate live. So kuna those two ways that people go about creating the music, but either way hata Kafura kwa hapa, Kafura anasemanga kuna wasanii wenye yeye ana prefer kuwasikiza live na atasikiza live peke yake, na kuna wasanii wenye atasikiza recorded music yao na itabaki hivyo. Sometimes ni about craft, so kuna artists wenye ni wa studio and they excel at that, na kuna wasanii live ni home kwao, so waki-record hai translate the same. Inaweza kuwa a huge challenge for several artists. Na kuna wasanii wenye wanaweza fanya both. Kafura, if you're still here, sijui alienda to Jill to
our pious young Hazel, sijui if you do have any, and to who reads the TV. Mkona any artists wenye you can only ama you prefer watching them live, na wenye una prefer kusikiza their recorded music and not watch them live? If you do, let me know kwa comment section na specify, sema huyu msanii live, huyu recorded. Ama pia kama kuna wasanii una feel they do both at a high level, unaweza niambia. So kuna swali hapa which I will get to, na ni swali tumeongelea tumeongelea sana, tumeiongelea sana. So I'll touch on it briefly, but discuss a lot kwa hizi live sessions, and I will refer you to a video where we talked about it in depth. So with the project niko curious, nangoja kusikiza vile ina sound, nione kabado itakuwa largely folk inspired. Nilikuwa namsikia akiplay, kuna benga ndio ameifunga with the band, alikuwa pia into her taarab bag, walimaliza na an afrobeat song. So vile alipanga the performance musically, kuangalia hii idea ya the journey, when you think about how people would feel when you're starting, how wata feel katikati ya the performance, and how you want to leave them feeling. Jumadi has been performing for so long, and this is an advantage. You get to master your craft, na una get kujua what you're supposed to do at what point kwa performance, na hizi ni vitu that you can only know by doing. So hiyo ni kitu na feel ameifanya kwa muda, na amemaster how kuenda about her sets na arranging songs za kuanza. For instance, kuanza they just played something as a band instrumentally, hakukuwa na words, something short, and that brought people on board to the performance, na akaanza saa kuperform. And hizo instances where anaongea with the audience, aki cement falsafa yake kwa mziki yake, ama based on the stories na the themes anazungumzia, kama ni love na umuhimu wa love amongst other concerns and ideas surrounding the self and finding our ways, ni ina tie in the audience, na unaona where people are also, ikikuja kwa how they understand you, where they are with themselves, na pia inasaidia wajua wewe ni nani kama msanii, na yale maswala unasimamia, na yale maswala unazungumzia. Hiyo ni something else, that the technique ya kuongea with the audience inasaidia. Kisha akamaliza hyped na the afrobeat song, kacha watu wakidance and the energy was high. Then Sayanka mwenye alikuwa ana play music as the selector, alikuja na maintain that energy for the few minutes that nilimwatch ama nilimsikia. So that was amazing as a transition, na kuona how that went. So who reads the TV says Clef and Bandana studio suits them best. So nimeongelea Cheche sessions, and Clef and Bandana have had theirs. Ilikuwa happen sometime, then wakai postpone. I think ili happen, but Clef and Bandana, I think Clef aliperform, kulikuwa na show fulani at KNT. I think ilikuwa Slam. It could possibly be Slam. Nimetry kufikiria kama ni ile show ya unganisha cultures, kuhusu Sandalwood the documentary, but I think only
Zaituni aliperform, I think Clef aliperform at Slam. It has to be Slam yenye Slim alishinda. Kama niko wrong and you're watching this and you know, niambie kwa comment section. But this is African and this is what I do. Jill anasema apesi. Live performances are 100. His voice, I feel, doesn't give that oomph for recorded singing. That's something else pia. The vocal techniques are different when you're performing live na when you're recording kwa studio. I can see that. And this is the same thing ikija kwa conversation ilikuwa nasema kuhusu dialogue in Kenyan film. Outside of comment ya Orato hapa on Instagram, outside of that kulikuwa pia na the same comment on Twitter or comments on Twitter, because Wamuaki akitweet alikuwa anasema hizo dialogues zinakuanga awkward na hakuna nuance. So watu wakirespond, I think I saw some responses agreeing na restating that what we see on screen ni actors wenye wanatoka from theater, na how people perform theater ni loud and mna focus sana on vocal projection and overt actions, overt gestures. You have to show, you have to demonstrate a lot, and pia the vocal projection is another part of it outside of your body movements and facial expressions, etc. So if you are taking those actors as well as pia aspects za uandishi on screen, ni very different, but because that is what is there, unapata wana translate the same on screen, the same vocal projection, the same facial expressions, body movements, na ina kill a lot of nuance na a natural aspect of the acting. So this same thing imenikumbusha hayo maoni kuhusu dialogue in Kenyan film. If you have other names, please feel free kuniambia. I wanted to ask Kafura kuhusu someone. I wanted to ask Kafura kuhusu Mandela. Yeah, Mandela alikuwa na performance at The Alchemist. Na alikuwa, in fact, Mandela alikuwa na perform at The Alchemist on that same Thursday. Same time, 7 to 10 p.m. Nilikuwa na sema vile Jumadi as a performer ame get act yake correct, ana master hiyo craft ya kuperform, vocal, voice control, engaging the crowd na kupanga set yake, na the band as well, largely a string centric band, ina work vizuri for sound yake. Na nimemwona, I think at Folk Fusion alikuwa na a drama, I think as well as akiwa kuona, but set yake as is, ukimwona kwa such settings where wako it's a quartet or so, ina work vizuri sana. Yeye na gita yake hapo mostly keep up with the rhythm. Then kuna Henry Ngugi on the lead with some amazing riffs. Then kuna bass Don Tambo keeping up with the groove. Then kuna percussion also groove na rhythm, so zinawak. Na percussion this time alikuwa na someone called Clinton akiperform folk fusion, na akiperform kuona alikuwa na, nimesahau jina ya the percussionist, ma alikuwa na different percussionist, acha nionekane zampata, nimesahau jina ya huyo mwanadada.
Pendo, anaitwa Pendo. Naam, Pendo. Akiwa huona alikuwa na drama. Johnny Chaplin. I remember. My memory. Na pia kuna point yenye alicheza Nyatiti. I think this was towards yeye kumaliza set yake. So unaona ni largely string centric but ina work. Mana ina work vizuri sana for her na arrangements zake na mziki yake. Nangoja kusikia the sound of the album. Something about Unseen Nairobi ikija kwa such performances, because it's also so it's a is it a, what is it called, a bar and restaurant, you can call it that. Good thing ni the audience, the attendees hakukuwa rowdy. Kuna some places haziko created na crafted for music, so wasanii ni an addition, na wakiperform nika wana intrude kwa hii space, because watu wamekuja hapa kufanya shughuli ingine then imekuja kuperform hapo. Unseen haiku hivyo, and it's worse if it's a smaller space. Kama ni space wide, for example kituka Alchemist, kuna stage pale na people can come where next to the stage na wa interact with the artist, then kunaweza kuwa na watu wamekaa nyuma kidogo na uko upstairs, na haita interfere with the performance. But kama a space ni space ndogo na whatever people are doing it's very near to the stage, inaweza mess up na energy ya the performance, na inaweza alter pia how the performance will look like for everyone kwa hiyo space, kwa sababu kama mnaongea na msikizi what is happening, itai alter pia depending on msanii. So something else that naweza sema, na this is not for Jumadi, ni for artists generally, ni muhimu pia kujua zile spaces ambazo unaperformia na where sanaa yako ina thrive. Kama sanaa yako una feel ina thrive kwa spaces that are quiet and calm, and that is the environment that unataka, and ni little to no activity, by all means go for it, curate it for yourself. If una feel you're the kind where ni stadiums unataka booming music, you want this to be loud na blaring, go for it. If you want a mid size kind of audience, the place really doesn't matter to you, depending on who is there, you can still do your thing, hiyo pia ni sawa, go for it. If none of this matters, do your thing. Fuata nisikiza anyway. do your thing. But kuna an importance to curating. Also unaweza chukua a venue na we turn it over on its head, depending on what you want as an artist. If hizo ni agreements that unaweza have with the people wenye wanakupatia the venue, unasema so for today this is becoming this, na mnaifanya. I can from the top of my head remember Juliani akilaunch Pulpit kwa street in 2011. Yes, mtaa mentality, Pulpit kwa street. Yes, alifunga hiyo barabara ya City Hall. Of course this is Juliani na kuna a grand scale to this regarding affordability. Alikuwa ameperform at Safaricom Live. He had done his thing for 3 or so years building to this moment, but naitumia as an example ya kusema how unaweza chukua space na ufanye what you want to do with the space, na we manipulate for you, work for your concept, you work for what you want to do with your performance. The other thing ni hata for stadiums, najua wasanii who flip stadiums wanazibadilisha. Nimekumbuka watu wengi wanaweza tumia terrible example because ilikuwa a shitty excuse na walikuwa wanadanganya watu, Sauti Sol when it came to ile show yao ilikuwa inafaa ku happen
ilikuwa Two Rivers, ilikuwa Two Rivers ama ilikuwa wapi? In 2020 in December, Sauti Sol were to have a show, kama nakumbuka, na kuna video by Carrie's Kitchen. Discuss, it's a 30 something 35 I think minute video on the channel. I think you should still watch it. Our conversations are still intriguing and exciting enough to watch. Sauti Sol versus Carrie's Kitchen versus everybody, inaitwa hivyo. Walikuwa nafaa kuwa na show, then was it on the day off they called it off, alafu wanasema COVID na the numbers zime exceed what they had. Na ilitokea that it had to do with the stage na how they wanted stage iwe set. Ati walikuja the day before, sijika ilikuwa usiku, wakaangalia the place, wakasema toeni hizi mweke pale, setini stage hivi, fanyeni hivi, rearrangeni the space. Hakukuwa wamekuja the week before the event, the week leading up to the event, waangalie the place a day prior, na hivyo ndivyo walifanyia watu, and wakahave kusema ni COVID na our numbers are too large, tume oversell tickets, walidanganya watu, tukadhani mmecancel Sauti Sol, but human beings ni nani? I thought mlicancel Sauti Sol. But hiyo ni another example, your thought ya altering a venue to fit you. So inamaanisha pia una work na set designers na stage designers for this, una work pia na light designers, una work na visual designers. Kuna other examples anaweza fikiria? Msanii mmoja wetu mwenye hayuko as lazy as the rest of us, wa Sanaa kwa Sana, akifanya show yake in April this year, akitupeleka kichakani, the space vile alitumia, wali build an environment that ilikuwa ina match concept ya the performance. The same ndio wali shoot last week, na that inafaa kutoka soon, that nilikuwa naongelea nikianza, na pia kwa last week's session. You can watch that for more details. Ni the same thing, unapatiwa a space na unaiset up in a way that works for you na ina match concept yako. This is something that artists can do regardless of space. Ni wewe tu uamue vile unataka kucheza nayo ili utimize lengo lako creatively. So ijalishi whether space ni kubwa ama ndogo. So ndio nilikuwa ninasema ikija kwa easy spaces. Now this is a lead up to thinking and pondering ama speaking about Unseen with that environment. Good thing the audience, as I've stated, ilikuwa peaceful, calm, walikuwa wanasikiza, but there are two speakers na ziko next to where the performers wako. So hapo ndo kuna the two speakers, na I think kuna a monitor waliokuwa nayo. So if you happen kukaa nje ya hii vicinity, nje ya hii area where unaweza sikia music clearly, ukika anything outside of this area, huku hivi na huku hivi, hautasikia clearly, utastruggle kusikia. So show ikianza nilikuwa nimekaa towards the left side of the performers, na a speaker was hivi diagonal ahead of me, na nilikuwa a few meters from the speaker, na nilikuwa na strain kusikia because haiko designed in a way that kuna other speakers or that this speaker can feed the sound to sisi wenye tumekaa huu upande mwingine. The same for the opposite side. So unless uko around hii area na mnaangaliana hivi with the speakers, hauta receive the sound vizuri.
which is something else. As an artist, ukifikiria kuhusu venue na how the venue iko structured, ndani how viti vimepangwa. So for a restaurant, you cannot do much if people are seated and they are eating. And then ukuje, you will just perform and do your thing. Wenye watakuwa around hii area and close enough to this area, watakusikia. Wenye pia watakuja karibu, wasimame or the like, for them wako sorted. But anyone else, itakuwa tricky for them. Na itakuwa a sort of a general energy na vibe na a background music environment for them. So hii pia ni something else kufikiria with such spaces ama with spaces na what it is unataka achieve eventually with your performance. So your space haikukuwa, it is not the best space for an album launch or something that you want to be really intimate. However, again, unaweza manipulate in a way that you are there and you can bring this audience to a specific space for the sake of the performance. That can work, but if it's not, inakuwa tricky. Na kuna watu watakuwa, for them ilikuwa just another night ya kusikiza msanii mwingine, which is still fine because that happens and that is also life, na venues ziko hivyo, huwezi streamline completely. But kama unaweza manage, try and see kama ni possible. Also importantly, the people wenye wamekuja kwa stage waka interact na wewe, find a way of maintaining contact na kuona hakuna possibility ya continuing the conversations kuhusu muziki yako after the show with them, na starting with our watu wali show up for the launch, na kubuild further, going back to the ideas that nilikuwa nimeongelea earlier kuhusu marketing plans for musicians. But with that, haikukuwa the best place for a launch. But importantly, kingine ni Jumadi aliifanya ikawak na aka involve hadhira yake, akatuhusisha katika hii safari. Na iwapo ulikuwa invested kwa the show na ulikuwa around this vicinity na ulikuwa unamsikiza kwa umakini, alikuleta kwa safari yake na ukafollow kile alikuwa anasema na vile ali arrange set yake. So vile nime state, na ngoja kusikia how this sounds kwa the album wakati itatoka. Two artists wenye nilisema na ngoja release projects kwa our video ya top 10 albums of 2022 so far are releasing. Two, one has, the other is releasing. So moja ilikuwa Fadhili, tuli review. The next mwenye nilitaja ni Jumadi, na alisema inatoka, tulikuwa kwa launch. So that one is also coming out. I'm trying to recall if this has happened before, where nimesikiza music live then nikasikiza the recorded version na nika review. Sijui if that has happened. So this will be interesting. It possibly has. I've listened to so much music and I've been to so many shows, but I am waiting kuona how this will be. The other artist mwenye tulitaja kwa hiyo video, alitaja Mau from Nowhere, amekuwa ki release tracks. Nilimtaja nikianza haya mazungumzo. I look forward to kusikia kazi yake kama itaisha kama itoa, well and good. If not, pia tutasubiri siku ataitoa. So hiyo ilikuwa launch ya Jumadi.
Kuna maswali hapa nafaa kujibu tukimaliza. Jill anasema inauma lakini tazoea. Ndio slogan ya Kenya regarding Sauti Sol, and that's a Sauti Sol reference because ni ngoma ya Bien nilireview kwa muziki ya wiki 2.0. What have I not reviewed should be the question. Ima Sherry ni aje? Karibu sana, umetupata katikati haya mazungumzo. Asante sana kwa kukua hapa. Matime zako tunazifahamu. Na tu watu wenye hawana marafiki, watu wenye some could be insomniacs, wengine ni time ya kufanya kazi. Naona wote hapa. Niko grateful. So this is an easier one as we build tukimaliza. Which artist would be your biggest recommendation to watch live versus studio production? Sijui if I have a biggest recommendation. Let's see. So sina a biggest. Nta throw out a few names that zina come to mind. Nairobi Horns Project. Najaribu kukumbuka how their last performances that niliona nani from years back, so this could be misleading, war. Ntataja regardless. Shamsi Music, NHP Shamsi, Aaron Rimbui, Eddie Gray. Ani wasanii wa jazz wote. NHP Shamsi, Aaron Rimbui, Eddie Gray. And interestingly niliona the last two pamoja at Gecko mwaka ukianza. The video is here on YouTube. Feel free kuicheki. I do this for you, so you're welcome. Achieng. Achieng can sing. Wow. Achieng. Jumadi. Savara. Eric Wainaina. Atemi. I haven't watched them as much, but nimeona their recorded videos. I would throw Sauti kwa hiyo list, au ni 10. Suraj, Winyo, Mudhoni Drama Queen.
Yo, ka kuna msanii put in the work kwa performances na hachezi, mudhoni fucking drama queen. I would really love to watch Mudhoni perform River from album yake last year. I would love to. Aya, tunaendelea. Hao ni wasanii wengi. Najua after this live nitakuwa napata majina mob, then naanza kuregret. Let me see. But nimekupatia more than 10 artists, so you are safe. I'd say Lisa Odur, no. Sijamwona sana. Nimeona some videos and nimeona live. That should be enough. Nikipata any other names before live ishe, I'll throw them in. Jumatutu and the Swahili Jazz Band. Watu wa jazz wamekonka hii list mbaya. I would have said Kato na nimfikiria hata earlier, but sijaona Kato live. I watched Kato live. So if you're watching this, walio hapa, kama kuna wasanii wenye unaweza recommend mtu on live, please throw their names kwa comments. Niaje Fikra, karibu sana. So Fikra, Hazel, our young pious person, Jill na Ima. Kama kuna wasanii wenye unaweza recommend mtu on live, throw their names kwa comment section. Checkmate Mido. Au ni at about 15. Haya. Nimeona hapa kuna a quick one. Najua with Sanaa kwa sana, questions are barely quick ones kwa sababu the person who is speaking, the amount of knowledge they carry, it can never be quick. Asema, where do you think artists, talent or inspiration come from? And we all know the usual answers. Sasa kwa sababu majibu yanajulikana na tutajibu hili swali. So you'll have to notify us of their shows. So my thought process is this, before nianze kushare kuhusu shows and niongele things that are happening, key event or people who have such related products and services, I would recommend a page, 2 pages. One is Hapa Sawa. So check out Hapa Sawa. Hapa on Instagram. Hapa Sawa. HAPASAWA. Utakuwa in tune na kile kina happen ikija kwa events. They do that at a high level. That's their forte. Mimi kazi yangu sana
ni kuongea tu na kuongea. It seems I have nothing else or nothing better to do with my life, especially at 1:39 a.m. on a Monday morning. Babo is not here, but in their spirit, na kusema tuna dismantle capitalism. So that's why we are here. And thank you for helping us do this. Hapa sawa, and then check out Creatives That Talk. Creatives That Talk. Naam. Hizo pages mbili ukizicheki utapata a lot of information, a lot of events zinazofanyika. So haya, Shiri anasema Mutoria. Throw the names kwa comment section. I would add Fadhili Itulia, definitely. How did I not mention Tetu? Tetu as well. Tetu pia nitamweka hapo. Sheri, mbona umeisema ka swali? Hauko certain? Hauko sure? Mutoria pia, and kuna a number of artists who have done really well ikikuja kwa promoting their works this year. Mutoria is another one. Nimetaja Fadhili, nimetaja Jumadi. Mutoria is another one who has been performing a lot. Alikuwa na tour ya album yake, sophomore album yake, which is a collaborative album between himself, Arosh na 10 Tons, DJ 10 Tons. Album inaitwa Happiness. Jill aliwatch, alituachia comments pale. Asante Jill. We appreciate you vibaya sana. Listen, this is Sanaa, because we have done, nikisema I want to retire, ni legit, we have done it all. Hiyo album alitua sana, ameperform sana, na kuona wasanii wenye si completely mainstream artists or are not known to the general masses at a large scale wakifanya this amount of work for their projects ni amazing sana kuona, and the stories should be spoken about, and I'm sure kuna others as well. So Jill anasema Deeper Connection, formerly Mbogi Connection, na nilitaja Unganisha Cultures earlier for your documentary yao ya Sandalwood several months back. So keep throwing more names tafadhali kwa comment section as we are concluding this. Nilikuwa nazungumzia kitu kingine. Let me charge this phone before I go back to my old days of disappearing in the middle of a live session. But why not? Isn't life darkness? There we go. Kulikuwa na swali hapa. Naam. Who reads the TV? Aliuliza. Kamenegoro recently said that artists don't make music for Kenyans. They make music for themselves. Who do you think artists should make music for? Themselves or the public? I would love to hear from the community tukimalizia na hii conversation. So tuko na Jill, tuko na Fikra ni msanii, anaweza tuambia process yake, na kulikuwa pia na swali kuhusu inspiration. Fikra pia iwapo angetaka anaweza delve into the same.
Kuna Hazel mwenye have hii conversation naye hapa when we did that and several times, tukiongelea content creation, tukiwa na Ivia, Viva, Babu, Ivy, Robi. We had that conversation. Kuna Jill na kuna Sherry. So ningetaka sana tumalizie na haya mazungumzo. Hazel ametuacha. The natural state of the universe is night, eh? You see? Darkness. Ningependa kusikia maoni yako as we build this together na tumalizie before to turn into darkness na hii session iishe. And na I am glad Jill ametuanzishia. So Sherry, Fikra, kama msanii mnaweza adisia to the conversation, tutashukuru sana. Swali tumeulizwa hapo ni Kamenegoro alisema hafeel ni kama wasanii wana create for Kenyans ila wana create for themselves. Kisha swali limekuwa whom should artists create for, themselves ama hadhira? Jill ametuanzishia akisema shouldn't artists make content that they love, that they would want to listen to? More comments zije. So kile Jill anasema, a perfect preface to where we were, to what I was going to, na kile nilikuwa na refer to nikisema have haya mazungumzo tumeongelea mara nyingi sana, tukiongelea layered writing. And we listen, this is Sanaa kwa sana. This is one acha niache our live sessions na ziko more busy. This tuli celebrate our anniversary ya hizi conversations in July. So basi tuko past 60 conversations. So tukiongelea layered writing na lyricism, tukiongelea content creation, tukiongelea how the internet may affect how artists create music, and so many more conversations. Hata kwa our reviews za albums na EPs na mixtapes, we have discussed this a lot, ya wasanii create na whom they are creating for. Hata ni poa that tumeisema, anasema Kenyans only want bangers, club bangers. Kuna another session tuliongelea club bangers na ngoma za kubamba. Beautiful conversation, trust me. So to me discuss several times, it always comes up because of the relationship between the audience na the artist. Complicated, I would say, an intricate relationship. So kuna hiyo comment from Jill as we continue. Then who reads the TV akasema but artists are or should be weird and testing the borders. So hapa kuna answers ambazo tunapata zinazo imply, zinazo state that wasanii wanafaa kufanya whatever it is they want. Kuna kutest borders, kuna break barriers na boundaries, kuna experiment, na kuna from Jill wasanii wafanye what it is that they want na kile wanapenda na kile wangetaka kusikiza. One of us anasemanga that is his preferred way of creating, kuunda what you would love to listen to and what you would love to experience. Jill anauliza humorously, kwani artists are not Kenyans ama? So which mean msanii akijicreatia si ameundia wa Kenya? Jill. Then alikuwa anasema hizi zingine. So with easy conversations zote that tume have, we always summarize them in simple terms that it always comes back, it always boils down to what you want. As a radio presenter, I did not know the context of the conversation ya Kamene, but ukiangalia the kind of
music, I'm sure, that they receive or that the DJs kwa their stations hucheza ni music that is made for public consumption. This has to do with what the musicians talk about na the sound. Mainstream sound, mainstream content. Kuna content that the audience generally huwa ina consume. Na that informs what wanacheza. And then these are mainstream platforms. They are not experimenting. They are not going out of their way kucheza vitu obscure as someone does akianza Sunday sessions zake kila Jumapili na akimaliza, ama akiandika mziki ya wiki on the blog or on YouTube. Not at all. Again, mainstream radio, it's still, usidanganyike, has a huge hold na a huge power ikija kwa audience reach, lakini imeshift over the years where people are getting their music from, whereby kama kuna artists wenye ni experimental or alternative and wanafanya art yenye wanapenda, kuna mtandao na inaweza wasaidia sana kuconnect na hadhira zao, na pia hadhira zao inaweza wasaidia hii mtandao kuwa reach na kuwa discover kuwa identify na kujua kuna such and such ana exist. Kama mtu nilificha on mziki ya wiki on the blog jana, ilikuwa kuna an artist I came across called Echo or Echo E, na ni an experimental producer. Go check out their SoundCloud. I was mesmerized by what it is walikuwa, the sounds wanatumia, how experimental their music choices are, where they are drawing from. I enjoyed what I came across. I've always stated when we are on easy sessions, now whenever we are reviewing experimental producers or electronic musicians and the like, they are some of the most creative artists that we have. Where they go, the lengths that they go for sound choices zao na kuexplore mziki, very exciting to experience, very intriguing to get immersed in. That is something that I usually say a lot. So kuna, na nimesema ni a complex, intricate relationship kwa sababu kuna very many moving parts. So you want to be yourself, you want to create what you want to create, then unafikiria, but I want to make it using this music. So is this possible? Unaangalia what makes people successful, what makes people become mainstream and huge, si kile unafanya. So inakuput kwa hiyo position, inakusukuma to the wall, inakuseti kwa kona, unafikiria, what do I do kwa hii situation? Kuna people who will keep doing what they'll do, kuna others who will make compromises. Some would say, what I can do is naeza bend na nifanye what the mainstream wants, then nikiwa ndani I can do what I want. Kuna people who will tell you that is a trick that you can use. Nasemanga unaweza bend ufanye what mainstream inataka, uingie ufike pale ujiambie, I was doing that, it could have been amazing, I could have loved what I was doing, but I was stressing wanting this, and now I have this. Uko I did not have this, so should I risk? Should I stay here na niendelee na what imenileta hapa? Do something else with a majority of Kenyan listeners, hakunanga ati kuenda back, ati kuona msanii alikuwa wapi 5 years ago, what was their music like. Only music lovers and enthusiasts go to that rabbit hole ya kusikiza catalog za wasanii.
Najua kuna mashabiki wengi wa Okto for it. This is crazy. Yo, if you're part of the live, you know what I'm saying. This is insane. Nimesema hiyo sentence, then nikaangalia the chat, and literally whatever I have said, if you are a Sanaa kwa Sanaa community member, hii serendipity haikushtui. It happens. It's been a while, but it happens over and over and over. Imehappen tena because nimesema najua kuna fans wa Okto, then nimeangalia the chat and the comment was, I'm sorry to use this example, but isn't this Calligraph versus Okto? That's wild. Nilikuwa nasema najua kuna fans wa Okto Pizzo majority wenye hawajui alikuwa part of YGB. Hawajui alikuwa na crew na kina Slumdog, Mistake na Virusi Mbaya way back, ama na kina Kevo K-Force. Though they might know kuhusu because of interview yake at Iko Nini podcast ya Mwaf na DJ Zack. So there is that. But did they go back and listen to their mixtapes? Kuna fans wa King Kaka wajui msako na more than mixtapes 6. King Kaka has a lot of bodies of work. A lot. Na albums on top of that, mixtapes 4 also za kali. Hawa ni mainstream artists. Nilikuwa nataka kutumia example ya msanii mwenye ako popular sahi, na yeye pia I think tumemwongelea hapa na nimemwongelea kwa other conversations with people, Iyani, right? Na naambianga watu the songs that Iyani alikuwa na perform kwa events na shows hapa na pale hazingimpeleka kwenye yuko at all. Kuna so many artists like him doing kile alikuwa nafanya na they are not Iyani now, and you have to see ile path alitake na kile alifanya na the songs that alicreate afike place yuko, right? And the thing with the mainstream ni inaweza kuja na inaweza enda. Hiyo ndio kwa mainstream, inaweza kuja, inaweza enda. Sasa inakungaweka msanii take advantage of the opportunity yenye uko nayo na hii limelight uko nayo, ufanye something for yourself na ujiset vizuri. Juu hakuna a lot of excitement surrounding Gengeton. It's not even been 5 years, but ili spike then ikatulia, then sanika ina didimia, which if you think about, that is how the industry iko structured. Na hiyo ni mainstream, na hiyo moment ya Gengeton kwa Kenyan music, an integral na a moment worth of examination, because kuna a lot to dissect around it. Lakini point ilikuwa na lead to ni ili bring a lot of young artists to the scene na ili inspire wasanii wengi sana kufanya the same thing. Juu ilikuwa popular, hawa toi walikuwa wanapata numbers bila mainstream. Mainstream in fact ndio iliendea ngoma zao na wakazicheza. Hawa toi walitap into an audience older than them na walikuwa wanachezwa all over the place. Uko na watu wamekaa kwa industry for years, have never been kwa stage ya Koroga Fest. Within a few years of their careers, you are having Gengeton groups perform at Koroga. Never been seen before. Unprecedented. So that's the thing. Na kukawa na so many Gengeton artists na so many groups.
but ni kwa sababu it's a mainstream thing. Oh, this is what works, let's go with it. The same thing happens kwa business, na sheria mwangalia business. With us, we see something work, na we'll all do that particular business. Tumeona mtu ameanza kuuza smokies pale, mi pia ni fungu yangu hapa. Oh, tunauza mint na masks na whatever na PKs kwa mabasi, let's all of us do the same, and that's how we do it. Umeona ime work, we also believe it will work for us, and then unapata kuna watu wengi, kuna an influx and people getting into whatever venture that is. But you have to again look at venye nilikuwa nasema what you want, and then ask yourself questions na uone what path you're willing to take. Point ya sheria hapa anasema they are the consumers, because kulikuwa na question about why should they be a consideration. They are the consumers, like if you are looking at it from a point of business, which is something that I have seen for conversations za kuuza music as a business and selling your music as a product. So using that framework, it works na it makes complete sense if that's how unai approach, kwa sababu if you're running your music as a business na unaiuza kama product, inamaanisha kile customer anataka na kile inauza ndio unawapatia. Kama hawaitaki, mnataka nini tubadilishe? Tunaichange, let's go with something else. So if that's the framework, then yeah, you're actually right, na ina make sense that I'm selling a product and the product needs to move. I need to move and push units. Naam, basi kile mnataka nitawapatia na naiuza kama an item, kama a service, kama a product, kama whatever. Framework ya biashara. Kwa hivyo mnataka hii ina work, hii haiwork, acha nibadilishe, ni tweak, ni use tena. Na kuna wasanii wenye huoperate hivyo sana sana ikiwa kwa context ya the mainstream scene, wakiona ndio kile inafanya kazi, tuifanye, tuuze, tuimilk, ikichange we'll change with it. Then kuna wasanii wenye they do what they want and that works for them na it works for their audience. When you're creating from a point where this is something that unaenjoy kufanya, and the other beauty ndani yake ni if this is not what you are depending on financially, that's another plus. You hauna expectations, you are doing something else, then this is something whereby ni kama an outlet, ni kama an expression. Itakusaidia pia kufanya whatever it is unataka. Najua kuna wasanii pia wenye hufanyanga hivyo, na hiyo ni another approach. Then kuna wale wenye they do what they want to do and they find ways of making it work. So tuko kwa a system huku yenye bado haija thrive enough, na it is not a conducive environment into that level where unaweza kuwa na different artists do different art forms, do whatever they want, na wote wa succeed at the same level, or at least wote wakuwe kwa a level yenye wako all comfortable. It is really difficult here. It is possible, but it's difficult because the environment is conducive to that extent. This goes back to where we were starting with building audiences, na streamlining your marketing plans and marketing strategies, na kujenga pole pole, going back and tying it to kile unataka kama msanii. We want millions of people to listen to your music. Kuna choices that uta have to make. There are choices that you will have to make. Bila shaka, it goes without say. So kuna very many moving parts to this, but as nimesema, nita kurefer to mazungumzo yetu tuliyokuwa nayo on content creation, on ngoma za kubamba. All of these conversations are on YouTube ama on Instagram. Ingine ilikuwa how technology imeaffect music creation na consumption. Hiyo pia iko na a lot of gems juu artists are blowing up on TikTok. So wasanii wana create music with that in mind. Msanii anafikiria I have to create something that people can dance to,
can create a challenge around and then spiral na bring the numbers on my side. Hivyo ndo wasanii wana create music. So kuna moving parts nyingi sana to this conversation. Ndio maana nimesema pia ni intricate. Na the stories, uzuri ni kuna very many realities when it comes to art that unaweza angalia kama msanii na uone parts za wasanii tofauti, what they did, how they did it, nini ili work, nini haiku work, na uone what unaweza pick na ujaribu kui extrapolate na uitumie for yourself regardless of which path unafeel unaweza take. Kuna so many artists you can pick na ustudy na uone vile walifanya kile walifanya na ujaribu kureplicate na uone what will work for you. Kuna comments nilikuwa zimenipita kidogo, acha nizisome tukimaliza. Haya. Something else regarding the comment that tumeambiwa hapa na who reads the TV ya Kamene. I actually think a majority of Kenyans make music for the masses. Fikra alisema, if the painter of Mona Lisa, Da Vinci, thought of others and not himself, I bet we would have a work Mona Lisa. I hope you get my point. So ini concept inatie to what Jill amesema na part of the ideas that nimeshare and conversations that we've had here ya msanii ku create for themselves and then releasing it and sharing na kazi ifanye kile itafanya. That's the thought process there. Then who reads the TV akasema, problem with staying true to yourself is most often people not getting it. Jill alikuwa amesema, as an artist when creating, don't you come first. You prioritize you first, then take into consideration the other people that you want to share with. But the art is yours. The art is you, an extension of you. Hii comment ya Jill inaweza hata fall feathers za wale watu wanasemanga separate the art from the artist. Then hii swali respondia tayari as we spoke about framework ya business. But why do you have to enjoy what this is different from what nilikuwa naongelea earlier ya consideration. Why do you have to enjoy what I like? Ima akasema, I feel like there should be a little balance. So this is regarding kujikreatia na kukreatia audience. Na najua pia kuna watu wenye wanasemanga I do not care about the audience. Siwafikiri at all. Acha ni create whatever it happen. Kama unapenda my creation, well and good. Wipendi, ni sawa pia. This is a very intricate, to go back to the term, conversation na relationship. Kuna ways nyingi sana za kuifanya. So there is something I was watching kuhusu frequency ya music, na ilikuwa inaongelea experimental music, I believe. Na the video was breaking down a particular concept that kuna a specific range. So kulikuwa na a curve because it had to do with beat making, I think. So kulikuwa na a particular curve na kuna a range alikuwa anasema it has to be around. Inaweza kuwa experimental but cheza within this particular place because people still have to listen to whatever it is una create. Na unaweza explore, ukue off kilter,
ukue as experimental as you want to, lakini people still have to listen. Na what research inatuonyesha ni that ukichezea within this particular range, it's listenable hata kama ni experimental, na kuna particular frequencies you have to tap into and consider. So nimesahau the exact video, but nakumbuka that part of the video aki-explain your idea ya experimental music and then playing around a particular area of frequency that is still listenable because of what it taps into kwa our brains or feelings ka human beings. I found that to be interesting. And also with the questionnaire, why do you have to enjoy what I like, or also ni extend pia to what I create as an artist. Now, if it's not supposed to be, but it's a bold stance, but it's an amazing stance to take. Kamsani unasema mimi nitafanya kile nitafanya, na si lazima we like, si lazima at all. Na pia nilikuwa nasikiza nini, nilikuwa nasoma, I think ilikuwa a bio ya an artist, sikumbuki, SoundCloud maybe, and the artist alikuwa na acknowledge, anasema I know my music is not for everyone, ama I know I am not for everyone. Hizi ni important things to be aware of as an artist. Sianze kuitaita watu hater juu hapendi kazi yako, kwani wewe ni nani? Then kukawa na comment kuhusu calligraph na octone. Also sijui ka Sherry alirespond apart from I think so akiongelea the balance, cause alikuwa ameulizwa what kind of balance. Wamesema you feel there should be a little balance. Akaulizwa what type of balance, akasema, so alisema the continuation was I feel there should be a balance, but more of you, less of them, more of you as an artist, less of the audience. Then ndo akasema your thought process here, they are the consumers, like if you are looking at it from a point of business. Kaulizwa kama gengeton still is a thing. Still is. Gengeton still is a thing. Then kuna the idea of why not tap into the same market with a different product. The sad bit about our music ni you only have very minimal examples that working. So, and again, if tunaangalia from a business perspective, now that's the framework. What is working, what isn't. If that's how you're looking at it, alafu unafanya a case study of Kenyan music in its entirety, utapata recurring things. Na Trabolee ametujoin after amekill show. Mr. Mutinda Muliro, niaje Tra? Shukran sana man. Tunaongelea nini? Wasanii kucreate. Sijui kama Tra anaweza tupatia penny, anaweza tupatia 2 cents zake kabla atoke ende alale. Ndio Tra ni shaman bana. So Tra hata ameenda. Tra, are you still here my brother? Just a quick one. Tunaongelea creating na swali la hadhira na msanii, na whether msanii anafaa kucreatia hadhira ama msanii anafaa kujicreatia. So try ametuma a request, so I'll have to change my sound reception, so ukisikia mabadiliko ujue hiyo ndio kile imehappen. Acha nisikie maoni ya Trabolee.
What's going on? Uko kwa giza? Z. Okay, Ah, hold on. I'm about to sleep. Because of course, you're naked. I'm not naked. Peace, peace, peace. Mm. You come bearing gifts. That's why I rap. I rap gifts. Anyway. Uh, Show yako ilikuwaje? show ilikuwa poa. It was like sikuwa najua, like nimelearn so much about myself today. Mm. Like you never know who you're talking to. Whatever you do, whatever you say, mtu wote unaongelesha, hata kama unajiongelesha, pengine kuna mtu anasikia. Yeah. I was listening to this R&B song, na ilikuwa na hii line, msee alikuwa anasema, if these walls could talk, they'd ask me to move out. I was like, yo, or if your walls could talk, what would they say, Kodo? Watauliza huwa nafikiria nini, because I'm constantly thinking. If your walls could talk, unajua ngoma ya Kendrick, if these walls could Yeah, talk. yeah, if this was to talk, yeah, with different If perspectives your of if women. your walls could talk and they've had all your podcasts, they've had all your live, what would they tell you? Me, I don't know what these walls would tell me. I don't know. Me sijui. Interesting. Niliona uli rap as well as DJing. Seems as if you're having fun, eh? No, I'm tired. Not having fun. I'm so tired. No, I'm not having. It's not fun. It's ballad. It's I'm trying to say. There's this poem in Nikisemanga juzi, and he was saying, the poet was saying, I have anxiety, but the best way to deal with it is to rename it. So if you have anxiety and then useme isi anxiety, it's desire. So when you say you're having fun, I'm like, okay, from an outsider it might seem like, oh, this guy's having fun. I'm like, dude, I have to arrange a set. And then you also have to arrange a DJ set. And you have to remember all the lyrics that you've done. And then you also have to put them in a way that's emotive to the time and place that you're doing them. Then you also have to remember that you just can't say anything. You just can't play anything at any place. So there's responsibility. I don't know if fun comes, because when people say fun, they mean like you're not being responsible. That's what people mean when they say fun. No, that's part of a connotation that people attach to the word. But nilikuwa naisema in terms of just exploring other ways of expressing yourself, na exploring other spaces that you have been in. Juu watch rap the healing, ukipractice fuego kwa your stories, I saw that, na nilikuwa nafikiria it's just last month, a few weeks back, you were performing na Akili Black, and then you're back at it again, and then you are DJing, and that night after show yako pia uli DJ, na ni other avenues na other areas of expression that you're getting into. So nilikuwa na view with that perspective, now with that lens. Oh, okay. Yeah, I hear you. Oh no, so this event pop-up happened because the organizer was like, oh, I missed your show. Would you want to do something similar to what you did? And I was like, I can't do similar, but I can try.
So nikasema acha tu ni come through, ni try kudu kitu. And then so I was thinking, what do you do? Because cheche is like a closed space. You know, same like this, no one knows me and stuff. Yeah. So it's a whole different situation, but I get what you mean. And when him say unaonanga kila kitu, so yeah, so now I get what you mean. But yeah, it's a whole other thing. But hii topic yako ni juu ya nini? Yes, so Umesikia sijui hadhira. Hadhira inamaanisha nini? Hadhira. What the fuck is hadhira, man? ningecheza what's the name of this song? Tumetoka mbali hapa. Ile ngoma yako na Nyawera. Oh, haujui kule tumetoka. Wow. Okay, wacha kuna day nimeandika post fulani na Kiswahili sanifu na niliweka on my Facebook page. That was my intention. Na kuna mse aliniambia ati unafikiria wase wa Coastal ongea Kiswahili? Akaniambia Waluya ndo wanaongeanga Kiswahili. Then I was like, acha nianze kuongea Kiswahili sasa. So nianze kusema kwa minajili ndiposa moja kwa moja nikaambatana na baba na mama. So I wrote a post and then mse akanikumbusha hiyo ngoma. And he was like, hapo pia ulikuwa kule tumetoka. What about that song? Ulikuwa nasema ninge-play because unasema hapa story ya hadhira na wewe mwenyewe ulikuwa Mswahili. So nilikuwa nasema interestingly that umesema you had to restructure how you approach your show at Pop Up and Chill, which is part of what we were talking about earlier, because nilikuwa naongelea album launch ya Jumadi at Unseen Nairobi that happened there on Thursday evening. So unaweza tuambia tu briefly then nikwambie what this was about, what had to change ukifikiria your performance at Cheche. Najua ushasema how the space was confined, tumekuja hapo kusikia Tra na Akili Black as compared to Pop Up and Chill. Do you have people there when walikuwa najua who Tra is na DJ? Because sikuwa najua una rap, but I saw videos of that. So how was that process ya we ku restructure performing at Cheche, which is Maliza Roho sessions specifically, na Pop Up and Chill? Oh, okay. For Cheche, first of all, we had ilikuwa na 3 acts. I arranged the set into 3 acts, and then so the 3 acts, all of them had an average of 5 songs. So 5 songs, and let's say each song is around 4 minutes. So it was approximately an hour, and then ukiongeza hizo conversation in between, come into like 1.5 hours, sindio? I guess, because ulikuwa so with Cheche, I had to, all those, there was act 1, act 2, act 3, all of them had like, I don't want to say the exact theme, but they had something within them that someone who wants to take something could take something from. Ukiingia act 1 ungepata kitu, ka ungechelewa ukuje act 2 ungepata kitu, ka ungekama act 3 kamcheche ungepata kitu. But so that's how I arranged it. And then I had to leave spaces because it was Try and Akili was maybe he would play some beats in between, and then also there was the podcast that happens at Cheche, lazima tungefactor hiyo stuff. And then there was introducing people to Maliza Roho too, plus taking back them to Sadfa. So how could we balance all those things? And then also parts of Maliza Roho 1. Yeah. So hizo vitu zote that we had to factor that in a Cheche. With Pop Up and Chill, it was very impromptu. Ilikuwa like, oh, but come do this show. Alafu
Yeah. That one I just wanted to make it seem like sikuwa nataka ikuwe awkward. That was the main aspect of pop-up. I didn't want it to seem like hey, people are here for a market and then kuna mtu hapa anataka kwanza kutuambia let the ruler flow majesty uliuza soul na bado huko kwa guest list. So I was like, mazee, let me know. How do you seem as how do you seem as an awkward as possible? That was for Pop and Chill. But that maybe like nilikuwa like acha tu ni try how can I blend. So I play in the mu DJ asubuhi very early in the morning because I'm there doing other stuff. And then I wait for other people to DJ. So I had to listen and be like, whose DJ's set would blend nicely to the music that I make. So nikaanza kusikia chenye, and there were so many DJs this time. So niko like, when I had the right person who was Tony from Boom Bap Click, I was like, oh, now that's when I can nezanza performance. Because the way the stuff he was playing, ilikuwa na some educative element. He started it with a sample that talked about how jazz has influenced house. So the way he plays music, not just to play, he educates. He plays samples and then he can play like 5 samples that lead to 6 different songs. Or he can play a conversation from a podcast and then they're amazing. It's amazing. So the way he started his set, I was like, oh, if I enter in this set, itasim ni like ni set moja, itasim ni ka mtu amekama ameinterrupt kitu. And that's what happened. And then East was I didn't even rehearse with East. ulipotea kiasi, you're back. Okay. So ilikuwa tu for pop-up and chill ilikuwa kutry be as non-intrusive because most of the people don't know who I am. Ulikuwa And they're not there. unasema wewe na East hamkuwa mmerehearse? Mi sikufanya kitu yote na East. But we ended up doing something. The last thing I did was my Eon of Light, but I had this, all I did nilimpatia set ya enye nilikuwa nimecreate na akachukua beat ya the meaning akaiflip in such a way I was able to perform Eon of Light on the way he flipped beat. I think alifanya he moved backwards and then I did Eon of Light on that and I was like, what? And the more unaanza ku DJ una realize, this is a whole art by itself. These people are painters. It takes, like in that moment, uko like, isi laptop yangu, sina hard drive yangu, I only have set yenye mse amenipatia, and the crowd is saying, another one, another one, another one. So I'm like, okay, what am I gonna do here? And then East is like, nasikia something sounds similar, but he's just taken some. And I was like, this is genius. So I don't know. I think kuna hii kitu Muhammad Ali the boxer alikuwa anasema all I have to do is show, like that's what adulting is, to show up. It's the hardest part of everything. You can decide not to show up, but when you show up, you have to really show up. So that's what, and then the response from that, you realize like, hey, art, you're comforting the disturbed and disturbing the comforted is a real thing. So anyway, just keep creating, man. Hata wewe chenye unafanya ni important. Tumebaki hapo watu wawili. Sorry bwana.
Tra amefika a point whereby kwa his budding DJ career anaanza kuambiwa another one. Na amesema pop up and chill ilikuwa kujaribu kutokuwa awkward as much as he could. So kumaliza, then we can let you rest. Ilikuwa our conversation imeenda to a point whereby we were talking about music creation ama creativity, na the question came from something msa ameshare akisema Kameni alikuwa anasema that wasanii don't create for Kenyans, that they create for themselves. Then ndio mtu akauliza hilo swali la whom should artists create for the audience, hiyo ndio hadhira ama for themselves. So ndio tulikuwa tuna i breakdown, na ni a convo that we have discussed here a lot. I think pia tukifanya our anniversary conversation tuliongelea pia especially sana kitu irauka utajanga sana kusema wasanii wanafaa kujicreatia. So you've done this for quite some time, you have a number of projects under your belt. Sijui where you sit with that conversation currently ya creating, and the relationship kati ya the audience na the artist, and how that should work ama how that works and looks like for Trabolee. Okay. Can I ask a question to your question? When you create, I think the audience comes from the artist. The artist doesn't come from the audience. I don't know if that sounds fake or fake deep or anything. No, it makes sense. Yeah, the artist creates the audience. Like one person says something or puts it clear. It doesn't have to be loud. For some people, it can be loud and clear. For some, it can be soft and clear. For some, it can be, oh, this artist just is just as unclear as I am unclear at this point in my life. This artist is as distorted as I am as distorted at this point in my life. Or this artist is as clear as I am clear. So the artist is the one who generates the audience by the virtue of the things they say. They can decide to be honest, wanaweza amua. Kuna day nimesikiza lyrics flani, I was like, these are very, it was this chick alikuwa naimba about a person, but haikuwa lyrical, but ilikuwa very, how anangojea umse sijui nini, but ilikuwa very honest, and nilikuwa 100% sure everyone will generate to this lyrics. Even me who doesn't relate, as I say, these are very beautifully simplified lyrics. But it wasn't because of me that I became an audience to the artist. It was because the artist decided, I'm going to express myself in this way. So the only thing, as I say, expression is the key to audiences. If artists deny themselves the gift of expressing who they are, they deny themselves the gift of the audience. Because just because the audience doesn't show up, it doesn't mean it's not there. There are audiences that don't show up because you might be connecting on a level where it's not a level of showing up. Inaweza kuwa level ile like, time nime show up kwa wase wengine, acha nikae nisikize umse, ama after we nakusikizanga nikifanya hii, nikiosha hao, we nakusikizanga nikifanya hii vitu zingine. So like the artist has to make maybe not I don't like the word intention so much, but wanafaa waamue, I have to express myself in one way or another. And you can generate different audiences with different forms of expression. There are people who can know you from a level of time when uko high, unaweza kujua when you are
depressed. There are people who can know you as the, like Drake. Drake has different, let me use the worst example or the best. He can be the worst or the best example, depending on your level of deciding. He can be pithy, he can be lyrical, he can be moody, but through those levels of expression, he's generated audiences. Everyone anapatana na yeye from the place, and all of them kind of sound authentic when he taps into that space. Kuna music ya weddings, music ya kurev, music yenye haipendwi, music inapendwa. So I'm like, don't blame audiences, blame artists, and artists should be able to take the blame. If artists are not generating audiences, let us ask ourselves those questions where we're like, what are we doing? Where are we inauthentic? Where are we trying to overcompensate? Where are we pretending? Where are we not? Where are we like forcing? You know, because people hear things. People are good listeners, even if they pretend they're not. They do, and they do like know what truth is and what honesty is and all these things. So I think artists should not blame Kenyans or hadhira. Hamasisha hadhira we mwenyewe. We mwenyewe kama iko itakuwa kama, if it wasn't, saa zingine in a lifetime might happen where no one will listen to you when you're alive, and then your message might be relevant when you're not there, because maybe that's how you, but if you don't know how you express yourself, how do you expect other people wajue? So that's me, that's my, and that's also something I have to accept, because sometimes I meet people who show genuine appreciation, and some people are like, do you really know what you're doing? And some are like, I don't get it. And it's not my fault, and it's not their fault. It's art. It's art. Art is fault. Aina fault ya msee. Ni mziki ama si mziki. So if at this moment, people in Nigeria are the ones who are tapping into fun, and they can make people forget their problems, and they can dance, and they can wanaweza toka 9 to 5. But you as an artist, you don't have the power to do that. Don't blame the Nigerian artist. If you do not have the power to make someone forget their problems, and if you do not have the power to make someone think, you do not have the power to make someone imagine a different world, don't blame the artist who has the power to do it. Try and figure out, what's my power? Maybe your power is to make someone sad and cry. Unajua, maybe your power is to make someone laugh about a situation and they could not have laughed about, or maybe is to make someone 10 years be like, oh, the umse alikuwa anamaanisha hivi in 2012. Mi kuna ngoma zingine nasikizanga niko like, what? Sikuzielewa when I was a child, but now I understand it. And I'm like, maybe that's the power. So people should let music be music. And music, it's muse. There is the muse. And the muse acts both ways. It acts on the audience and it acts on the artist. So there's no, it's hadhira inatoka kwa msanii. Hadhira haitoki kwa hadhira yenyewe. Msanii anafaa hamasishe hadhira ye mwenyewe. And kama mi najua siwezi hamasisha watu in certain ways. And before I'm able to do that, I won't pretend that that's, because to blame is such a powerful thing. When you blame, you're like, missy, the problem is not on me, ni wewe ndo unaniumiza, si mimi. So that's all I can say. It's like, hawezi hamasisha hadhira, achana nayo, or try and figure out kitu inaweza fanya
uhamasishe hadhira. I think nimesema enough, I don't know. But that's my 2 cents. Inaweza kuwa wrong, inaweza irritate msee, but I feel penny for your thoughts. Okay. Yeah. Penny for your thoughts. I try to into artistic and philosophical musings on your question ya the audience, hadhira na msanii. Lastly, regarding nafikiria kuweka sadfa kwa hii convo or not, but let's say regarding telos na regarding maliza roho, outside of when the music imewafikia, did the audience play any role kwa your creative process for telos na maliza roho? I think so. Anyway, I think yeah, tell us. My audience might be my producer. And that might be my only audience. And my audience might also be someone who I played an unmastered song and they didn't react to. And then nikasema acha nirudi. Or yeah, but yeah, I think so. Are you talking about me? I think no, not you. No. You no. Not you. But it's the randomest of people. Me, I don't yeah, it's like it can be the most random person, a stranger who okay, let me say an example. When we were doing arranging the sets for Cheche, the biggest battle we had was Sikio La Tatu, the song, whether to include it in the set or not. Because Black had this experience where he took that song to the hood. Alienda nayo mtaani, mali wase wako base wanachana. So wase wanacheza ngoma zao, akacheza Sikio La Tatu. Kuna mtu akamuuliza, Sikio La Tatu tena, hiyo ni gani? And then so mi nikaeka, aliniambia ngeo story kitambo nikasahau, but the way he said it kinda ikamfanya feel a little bit self-aware of the messaging, the over metaphoric messaging that some people might not be receptive to. But when we were rehearsing, we were like, we love this song. Even if the person who Achieng features on that song, and I didn't have time to like talk to her and saw her come. Even me, I felt that type of, I was like, oh, I wish she could have been here. And the last time I tried to ask her, she was like, I'm not in that space to perform this song. But when nikisikia hiyo ngoma, it takes me to a different space. And it when I made that song, I think it's when I started DJing a very few months later after I did Sikio La Tatu. It made me, I actually nikaanza kufanya sikio yangu itembee. Nikaanza kutembeza masikio, nikaanza kusikiza vitu mingi, nikaanza kujipatia hiyo freedom without knowing. Then so connect dots backward. That song means something to me. So I was the audience to that song a few months later. And also Black playing that song kwa msee wa mtaani mwenye ako juu ya gomba na msee aseme hii ni ngoma gani, ilimfanya kuwa a little bit hesitant kuiplay kwa crowd. But vile tuliplay na tukamix na Fuego, tukamix na Frank, at the end when we let it, I was like, no, I love this song and I don't care what anyone thinks. It's like, even if no one reacts, the song, the fact, it's better msee aichukie ama aseme zima hiyo ngoma toa, rather than indifference. Msee hata asisonge,
but msee akwambia sikio la tatu, inamaanisha pia amefikiria, amefika point, amejaribu kufikiria kitu na ameshindwa kuifikiria, ama ameshindwa kufeel kitu na umemfanya. So me, either love or hate, I think both are good. If you're loved, you're hated, it means you're doing something. But if people are not paying attention, that's the worst thing. Msee akireact aseme hizo ni nini, inamaanisha kuna kitu umemfanya ajiulize kitu na akasema zi. So I think that's it. I don't know mtu atapick nini from hiyo example, but kuna audiences hapo and everything. Yeah, I think ina affect hate, love, chukua, I don't know. Tumesikia from Mantra the poet. Uko na any last words kakangu kabla utoke hapa? This is past your bedtime. Way past your bedtime bana. Na siku hizi silalangi. Umeacha kukuwa disciplined shaman. No, because Monday is my free day. Last words ni such a too much pressure. The last words. Zina. Ni iwapo una kitu kingine cha kusema ukimalizia. Kuna pia ni sawa. No pressure. Sanaa kwa Sanaa is a dope platform. Endelea che unafanya. Ilikokuwa kuna Irauka the concert. I think alikuwa amepitia tu, hata alikuwa amekuja na agenda ingine but akabaki kusikiza. So I mean, naweza sema whatever we una do, mazee, usi take it for granted. You're on your own path mazee, na ni kitu poa, na me will appreciate in one way or another. Naweza kaa 2 months bila kuangalia content yako, but nikianza kuwatch najipatanga nimeona vitu kaa 10 and I'm like important. So it's the same way, and I don't think the audience influences how you review music, because I feel that's also art by itself. And saizi we are like, there are 2 people listening, Manze. but the conversation is going on. Hautaacha kuandika ngoma. Nitakuona hapa Freestyle Friday wiki ya 10, wiki ya 69, wiki 70. Utakuwa unaendelea tu. Me, I love it. I don't care, and I like that. That's more. Kuna kitu. Discipline is the highest form of self-love. Those are my last words. Discipline is the highest form of self-love. If you discipline yourself, usijidiscipline ile like najidiscipline, majua tu kama unajipenda, rudia, uifanye more and more. So yeah, discipline is the highest form of self-love. That's my last words. Tumeshukuru sana kaka. Lastly. So you fanya a segment where we recommend songs, then we create playlists on YouTube, Apple, and Spotify, and we usually do Kenyan songs and then songs from the rest of the continent. If by any chance ukona any Kenyan songs ungetaka ku recommend, or songs from the rest of the continent that you can recommend for this playlist, tutashukuru sana. Wait. Wewe kama DJ. In the same order. Z, just any songs. Kuna ngoma inaitwa Hello? Yeah, you're back. Oh, okay.
nipatie context, like what do you want me? Just any song. So the only framework unawak nayo ni it can be a Kenyan song ama a song from the rest of the continent. Hakuna any limitations, hakuna any other framework that unawak nayo. Hizo tu peke yake ndio guidelines tunatumianga. Okay. Na ngoma unajua Naito? Nahito. Naito akona ngoma na Esamgave. It's not even a deep song. I just like the production on na ngoma inaitwa. Akona ngoma na Esamgave inaitwa. Ngoma yake na Esamgave inaitwa. Wenye wameshooting like the ghetto wamevaa masuti. Najua. So that the chick in that video, she's called Naito. She's half Kenyan and half Swedish. But she's in Tony Allen, Fela Kuti's drama. She has a song there called Mau Mau. Naito, she has a song called Mau Mau and another one called Shada Shada. I like both songs, but Shada Shada is my favorite because of the producer, Naito Fracture. Okay. It's a drum and bass. So that's borderline Kenyan, borderline not Kenyan, but it's Kenyan. I think it's both Mau Mau and those, and then the non-Kenyan song. Let's say, Mau Mau na Shada Shada. Yeah, his one is Naito. Naheeeto. Yeah, I've watched your video na Asam. I watched it some time back. Yeah, but she's very creative with the way she makes the song. Yeah. So there's her, and the international one. Fat Freddy's Drop. It's a reggae band. There's a song they have called Ray, Ray, Ray. Where is the band Sun Rays. Fat Freddy's Drop. I think they're from New Zealand. I'm not so sure. But they have a song called Ray that I really like playing in my sets. Umeenda nje ya continent. Hata sikuwa najua walikuwa wapi. That's another thing. Unaona walihamasisha hadhira. Hao ndo walinihamasisha. After nimewasikiza mara kama 100 ndo nilirealize ningefikiria ni wa South Africa. So unaona. Kuna any other recommendation from Africa? Africa. Kuna hii group ya these two rappers. Show them come. Show them come. It's two rappers from Nigeria. They have a new album, sijaisikiza though. There's one rapper called Ladipo. I know Ladipo. There's now Ladipo is in a group called Show Them Come with another guy. But I just like their stuff. It's it's not deep or whatever, but it's just the way they arrange their music, and it's very hip hop. Any song Aligned. I like that because I have a song called Aligned, and then I saw they have a, which I'd say it's a much more. Theirs was more concise. Mine, it's very esoteric. Yeah, only more. I like the Aligned more than my Aligned, but I like my Aligned is doper. It's just on another. Yako iko na eyes tatu kama ipawa. Yangu iko na 3 eyes. Yeah, iko na 1 eye, but it's the first eye. So. Show them come. Tuko na Naito and Nikisemanga, Naito. And then kuna ngoma inaitwa Kumbukumbu ya Kenya, but sijui ni nani.
ukitafuta tu hapo, there's this chick akuna ngoma inaitwa Kumbukumbu. It's a Vereso. Christian type of Vereso. Linilale, yeah, Kumbukumbu. Hiyo ni ya nani? Nasema na mix Kumbukumbu tofauti. But Kumbukumbu naitwa Laleso. Vereso. Vereso, I like that. Kuna time sijaisikiza in a while but imekam kwa mind. Hiyo na a lot of Winyo. Kuna ngoma zingine za Winyo zenye sitasema though. Niko na set fulani I'll announce in the future. I'll play some interesting Winyo songs that people have never heard. Winyo has some house. Winyo is amazing. Walifanya kolabo na Suraj na Kato. Achana na hizo ni za huku Kenya. Kuna ngoma za Winyo and some white people. Kenya is an amazing country. It's just that the audience doesn't know. Unatuambia Winyo la kutupatia yote. Tuambie ngoma yenye iko public basi. Wacha kutusumbua. Hiyo ngoma iko public but hata mimi sijui title. Naisikizanga tu mpaka natoka nje na najipata nimetembea, nimechapa laps. Nimefikiria juu ya maisha yangu, ko like Winyo. Sawa, you win. Can't spell win. Yeah, it is what it is. Anyway. Yeah. But Winyo's album pia amazing. Yaona Yo na Joe, love them. You're old. Inaitwaje You're old? Benga Blues, amazing. Yeah. So basi I'll pick review Benga Blues. That's my request. I'll pick a song from Benga Blues basi for Winyo's suggestion. Cool. Which will be perfect because my recommendations ni za Jumadi because nilikuwa naongelea album launch yake and that will be a perfect tie in from Winyo to Jumadi. So yeah. Okay. Oh, okay. Sawa. Oh man. Shukran sana. Ni saa 9. Buddha, peace. I'm out. Divine hour. Shukran kaka man. Fiti. You never know what you'll get from this session. You never know what will happen when you're gone. Calling you'll talk up earlier. Ni switch hiyo ngoma ya ni busy signal, just as how DJs switch songs as Tralu panatuambia. You never know what happens. To make up for 3 hours, it is 4 minutes to 3 a.m. My battery is at 33. There go more serendipitous moments. Ooh. Sherry, is this you here with me? You did not sleep as well? Why are you still awake? This has been beautiful, unexpected. Ongelea music, and we had Trabolee come through for the live. Spontaneity is always our DNA. Tumongelea Trabolee kwa hizi sessions mara nyingi sana. Most recent was reviewing show yake na Akili Black that tumongelea Maliza Roho sessions at Cheche for Cheche sessions. The review of that show iko available, check it out. Ilikuwa the same session nikiongelea live recording ya Mic Check podcast. Tumongelea Tra during our conversation on Kenyan songs on fatherhood. Tumongelea Tra tukiongelea unique songwriters, unique lyricists, and bila kuplan have a conversation with the man only on Sanaa kwa Sana. Only tuko na conversations on YouTube
za our anniversary conversation ya debut album yake All Roads Lead Home. That was beautiful. Ilikuwa nimuulize maswali kwa comments, lakini akatuma request na tumezungumza extensively, iko very comprehensive, ameshare sentiments zake, anapunga an introspective human being, na we are glad to have hosted him kwa live at this time of the morning. Where else does this happen? Sherry says because I'm on here, that's why ako hapa. Sherry, asante sana for holding me down. Wewe kama hadhira yangu, tumebaki na wewe. This has been so beautiful, so beautiful. Na nasemanga, this is Sanaa kwa sana. This is us. This is what we do. Wow. Naserian, 10 years later, after ugundue Sanaa kwa sana, ukatutoka, 10 years later, you're back. Welcome at 3 a.m. At 3 a.m. A minute to 3 a.m. but at 3 a.m. Niaje Naserian, it's been a while. Sanaa kwa sana has missed you. Naserian, tumeku miss. If you know Naserian's nini inaitwaje name, you'll get my reference. Nami kusema tumemiss. Sherry anasema that was a great conversation. Naserian says night running. Nasema oh, good to know. Of course tumekupata, tumekumiss. This has been so beautiful. Na tume expand what the conversation could have been. The mantra amesema something that pia huwa tuna underscore ikikuja kwa hadhira na msanii. Nasemanga ukianza usanii ni wewe ulikuwa kwanza, before anyone else ajue wewe ni msanii, before anyone else aanze kusikia whatever it is una put out kwa whatever capacity, ni wewe ulikuwa, na ni wewe ndio ulikuwa the center, then everything else inakuja as a result of wewe kukua the source. So contrary to idea ya kuku na yai, where hatujui ipi ilikuja kwanza, yupi alitangulia kabla kuangulia. With hii ya msanii na hadhira, ni msanii kisha hadhira, na try kukumbusha hiyo kitu important. Feel free kushare views zako if you're watching this later, if you're watching this baadaye and you're here 3 hours into the conversation. Cannot thank you enough. I cannot thank you enough for being here na investing your time kusikia haya mazungumzo. I'm sure imekuwa worthwhile upande wako. Regarding any points that umeona kwa hii conversation, jump in the comment section and interact with us, tupatie your sentiments. I am grateful to Sherry who's been here tangu akuje na amebaki nasi, amesikia mazungumzo, alikuwa anacheka, alikuwa anafinya the love emojis. Then Naserian Naitrana amekuja tukitamatisha. Point nilikuwa nasema before Trabolee atujoin ilikuwa ukifanya a case study of the Kenyan music industry 10 years back, 20 years back, 30 years back, utaona kitu recurring kwa wale watu wenye kukua mainstream na wenye upata that mainstream success. Nili touch upon it when nilikuwa naandika a short article on the blog for our video ya top 3 hip hop projects of 2022 so far, nikisema kuna certain archetypes
that you see musically ikikuja kwa those people who make it to the mainstream level na have mainstream success, and this was just regarding hip hop. Ukienda kwa wale watu wenye wameconquer the game across the years, and the same ina apply to Kenyan music, the same ina apply to African music na all over the world. So unaweza fanya case study na utapata pointers za what works and what doesn't work, depending on how you want to think about what works and what doesn't work, tying that to kile unataka kama msanii, which is entirely up to you, because kulikuwa na hilo swali la how do you know, ama yes, what do you think works kija kwa Kenyan market na kujaribu kuuza a different product. Now nilikuwa nasema mostly people sell the same products, people sell the same music. Tumelament kuhusu maudhui ya mziki na sound ya music forever, so ni zinakuonyesha vitu kuhusu our industry. So if hiyo ni path unataka kufuata ya mainstream success, nimesema kuna vitu lazima utaconsider na utakuwa na certain concessions, things that will be compromises, ila kuna also certain people who bring kitu tofauti na huwa ina work, lakini ni rare, pia ni context tofauti geographically na kwa different industries. Huku ni tricky, kuna chances but it needs a lot of work, na pia if you're watching this na wewe ni msanii and you're trying to do it, we would love to know how your experiment is going, at such stories ni important sana. With that being said, tumepata our playlist with live kusema Naito na Asam, Naito, Mau Mau na Shada Shada, two of their songs aligned. Yeah, I should come Pereso's Kumbukumbu, then I'll pick a song ya Winyo from Benga Blues. Then kuna my two suggestions ni Nyarnam na Ereyo za Akoth Jumadi, kwa sababu this was centered on Akoth Jumadi's album launch ya Yonika, which means the way is here, iliyofanyika at Unseen Nairobi on Thursday, September 29th. Same day Mandela alikuwa anaperform at the Alchemist. Sijui iwapo Sheri uko na any song. The first time we did this with you uko na ngoma, sijui kama ulifanya homework kama ulisahau, na Serian as well. Sijui kama uko na any songs za kurecommend. If either of you does, then unaweza recommend. Inaweza kuwa kutoka Kenya, inaweza kutoka the rest of the bara, kisha tumalize hii story. Sikukuwa najua tutakuwa hapa for 3 hours nikianza hii conversation. I thought it would be very short. I thought ningeongelea hiyo show ya Jumadi na nimalize nitoke hapa, but 3 hours later here we are. 3 hours 9 minutes later nimebaki na Sherry peke yake. It's been so beautiful, and the interaction pia ilikuwa through the roof. Nilikuwa nataka kufikiria msanii mwenye ameuza a different product na ikawa successful. Kuna artists who move differently for the mainstream scene but selling different products. Najua outside of the country, definitely now kuna very many examples internationally that zimework, na watu wamebuild models that zimekuwa functional for them. Huku na try kufikiria in any, but unaweza pick examples that nimetaja with artists wenye wamepush themselves na they are not mainstream level artists, wenye wamepush their albums na wanapush their products, if you want to call them that, na wanapush brands zao na levels fulani za success, not mainstream as of yet, but hizi ni examples that tunaweza tumia. I would go outside of music na niongele Too Early for Birds. In fact, Too Early for Birds wamerudi, uko na show coming in November. Yes, I would definitely mention Too Early for Birds, wenye wali get into a space that ilikuwa ina exist tayari, theater na storytelling, but approach yao ilikuwa completely different
na the amount of intent, the amount of effort, the amount of work that walifanya kwa their research, for their writing, for their marketing, and then kwa their acting and showcasing the work was really intense, na ukiona zile fruits wanazopata sahi, where wamekuwa gone for 2 years, wanakuja wanaanza kutease their comeback, wana announce tickets ziko on na after hours ziko sold out, ni worthwhile. Now you can see the process, you can tell zile efforts zile wameweka all through the years, these being people from different fields coming together to build something together na change the narrative ya Kenyan history, the narrative ya Kenyan arts, the narrative ya Kenyan theatre, the narrative ya Kenyan storytelling. All of this is warranted, and all of this ni kitu yenye wana deserve kwa sababu they have done the work. Na ukienda kwa a TEFB show utatoka hapo ukisema walifanya kazi, hakuna half-assing, na ni kitu si usema when it comes to artists. If you're choosing to do it, then ifanye and go all the way in. Na hii ni something that wamekuwa intentional about, na something that wamekuwa invested in from different angles of pulling such a thing off, na wamehakikisha that ina work. Najua kuna a lot that ina happen ndio ikuwe successful as it is or as tunaiview na wanaideserve. And this is something that ni a different product kwa a scene that was existent, lakini kile wamefanya wameibadilisha sana na wamepull audiences from different walks of life kukuja na kuwe part of Too Early for Bad. So that is a great example that naweza tumia ya kukuja with what would be considered ama what we can say is a different product kwa a market yenye iko na the same things na wamechange the game. Tukiongelea Kenyan storytelling, Kenyan theatre, TEFB haiwezi kosa. Yeah, they can use this as part of their montage. Ish. Imepoka speech bana. I should really teach. I know I should really teach. I really should. I really. So, Sherry anasema, I'm still catching up on the sessions. I don't know whether you covered Kinoti. Yes, we have. We have done it all. Ukiongelea retirement, umesikia Tra amesema unafanya hizi sessions ataka niko solo ama unafanya freestyle Friday 65 na uko peke yako, but you're still doing it. So we have covered, we have done it. Tuli review debut EP yake Heart to Heart na Heart to Heart iliyotoka last year. Pia ilikuwa kwa either mmoja wetu, but kwa list za kwa list ya one of us ya top 10 EPs of 2021. So ziko available, the review is available, the lists are available. I also featured Kinoti on Mziki ya Wiki on the blog. Kinoti is also one of the artists wenye waliona our reviews for project yake na tukakuwa na an interaction, and I usually appreciate those. Asante Sherry for being here. Niko really grateful for staying. Asante for catching up now sessions. Asante for subscribing to the channel. Time tulisema wiki iliyopita, niliona the subscription. Shukran sana. Tembeza injili uwezavyo. No pressure, no pressure. We are done with this Sunday session. You never know what happens. Never know what happens. Just had a visit from the mantra. With that being said, shukran kwa kukuwa hapa. Tuonane kwa video ingine. Mziki ya Wiki 2.017 comes out in the morning around 8 or 9 a.m. Look out for
that if you're watching this later, maybe you're watching this after mziki ya wiki ishatoka, so and maybe umeiona. Asante if you have. If you haven't, check it out, as well as all the many videos that nimetaja through this session, because there are so many. It's what we do. It's what we do. It's what we do. Kabla simu yangu ianze kuzima. Shukran for your time. Wimbo nilioanza now ni Shiano Maimba's Peace Like a River Flows off of his 2018 South Chill EP. I feature Shiano kwa mziki ya wiki 2017. This last one ni Me na Way That nimetaja ya Akoth Jumadi. Look out for album yake.
Yes, Sherry, sleep is for the weak and also no sleep for the wicked. Nimekumbuka kuna ilikuwa a two-part question with artists who people should watch live. The other part was when unafaa kusikiza their studio productions. I did not do that. I think I will do that kwa a separate video. Yes. And pia naweza expand on the list yenye nilikuwa nimeshare earlier on wasanii wenye unafaa kuwatch live. That would be fun to do. Sherry, my heart, my heart, my heart. Asante sana, sana, sana. Enjoy the rest of your morning and the rest of your week. Asante for being here and holding me down. Now go and rest if you're not wicked.